Ja, varmt välkomna till det fackliga idéinstitutet Katalys 10-årsjubileum. Vi är otroligt glada och stolta att vi tillsammans med er är här idag i den stora Z-salen på ABF-huset på Sveavägen 41 i Stockholm. Woo! Lika glada är vi också över alla er som följer oss och firandet via vår digitala sändning där hemma och runt om i landet. Ni är också varmt välkomna idag. Och vilka är vi då? Jag heter Enna Gerin. Jag är utredare och biträdande chef på den lilla men väldigt högljudda tankesmedjan Katalys. Och jag heter Kalle Sundin, jag är utredare på Katalys och det är vi två som kommer leda er genom eftermiddagen. Vi har ett redigt program framför oss. Förutom politiska idéer så blir det också musik, det blir poesi och det blir konst. Men innan vi sätter igång så vill jag säga det att vi har delat upp eftermiddagen i 2 akter. Så klockan 15 så kommer det bli en halvtimmes paus. Och det är bra för er att veta det. Då kan man dricka kaffe, uppsöka toa, twittra, mingla, vad man nu vill ha som pausaktivitet. Men det är i alla fall mellan 15 och 15:30 så man kommer kunna göra det. Och med det sagt så lämnar vi plats på scen för den första personen som ska upp. Och det är Daniel Suonen, chef på Katalys. Ord och bild till dig, Daniel. Ja, Katalysvänner, åhörare, varmt välkomna. Nu står vi här och jag har haft anledning att tänka lite grann på de här 10 åren som har passerat. Och när jag och min dåvarande kollega Viktor Bernhards, eller vi var inte kollegor, vi blev kollegor, fick frågan av 5 LO-förbund på hösten 2012 om vi ville hjälpa dem lite grann med opinionsbildningen. Ta fram en PM, skissa lite var frågan. Det var hösten 2012 och jag tänkte att en sån fråga får man bara en gång i livet i bästa fall. Så vi sa båda ja och så skrev vi den här PMen som sen diskuterades i de här facken i Byggnads, Elektrikerna, Fastighetsmålarna och Seko. Och i januari 2013, efter 3 månaders uppstart, så kunde vi dra igång verksamheten med full kraft. Och många av er som sitter här i salen idag och ser det här på skärmar hemma har ju varit en del av den här resan. Som praktikanter, rapportförfattare, styrelseledamöter, förläggare på de förlag vi samarbetar med, som också står här utanför idag och säljer böcker. Fackföreningsmänniskor som bjudit in oss och låtit oss agitera på sina kurser och konferenser. Vi har ledande politiker, vi har journalister, vi har människor som varit med, medverkat, bidragit, debatterat med oss, hjälpt oss på vår resa. Och jag vill börja med att säga tack för allt samarbete, all konkurrens, all debatt. Det är därför vi finns här. Tack för att ni finns. Tack för att ni kom. Och den vanligaste frågan när man jobbar på Katalys och pratar med människor om vad man jobbar med, det är: vad gör en tankesmedja? Och det är ju så att det här jobbet är lite oklart. Det är liksom ingen skyddad yrkestitel. Och jag brukar säga då försiktigt och dra ihop det lite grann att vi för fram ideologiska ståndpunkter och tar fram fakta och argument för att stärka vår tes och stärka de som tycker som oss, som står på samma sida. Och den uppgiften har ju varit central, tror jag. Att bidra till att stärka alla de som faktiskt tror på demokratisk socialism, på rättvisa, jämlikhet och frihet.
Och det har varit och är hårda tider för progressiva tankar. Och det är lätt att känna sig ensam i högervinden. Och ibland när mina yngre medarbetare, det märks inte när de är med i media, men ibland hänger de i huvudet. När högervridningen av samhällsdebatten gått för långt och går för snabbt. När Timbro startar 2 nya högerfilialer på en månad. Och vi bara är 4 stycken på Katalys. Och redan jobbar väldigt hårt. Och då brukar jag tänka på det som någon sa om oss. Att vi är lite som Sagan om ringen. En lite ostyrig man med vitt skägg. Och 2-3 hobbitar vid hans sida. Som har gett sig den på att de ska besegra 10 drakar och en stor jäkla orkarmé som trollas fram med kapitalets svartkonst. Det är lätt att bli trött då och ställa sig frågan, hur tusan ska vi klara det här? Och då brukar jag säga att ja, vi är färre än de andra. Vi har en bråkdel av deras pengar. Men vi har ändå en liten fördel. Vi har rätt. Och vi arbetar för det goda. Och vi företräder majoriteten i vårt land. Vanliga löntagare, småfolk. Inte kapitalägare, ett fåtal som köper sig en orkarmé på Twitter och Instagram och dopar fram en samhällsdebatt om behovet av ökade klyftor. En debatt som aldrig hade uppstått på naturlig väg. Ja, läget är kritiskt brukar jag säga. Men i sagan vinner hobbitarna över orkerna till slut. Genom att samarbeta med alla andra goda krafter. Ljuset vinner över mörkret. För mörkret finns ju inte. Det är bara frånvaron av ljus. Och ljus, nu är det lite mörklagt här på ABF. Det är lite skymningstid. Men jag tror att vi inser att det är vår där ute. Och när Katalys är som allra bäst så tror jag att det är som i den här salen. Att vi samlar människor i små och stora grupper och ger varandra hopp om att vi faktiskt inte är bara några få som har de här vansinnigt radikala idéerna om att vi kan stoppa vinsterna i välfärden och måste göra det. Att man borde höja pensionerna för arbetarklassen. Att Sverige faktiskt är ett brutalt klassamhälle. Att vi behöver en ny ekonomisk politik för att bygga ett välfungerande samhälle. En massiv grön omställning i en sån skala som bara en aktiv stat med en aktiv, klok ekonomisk politik kan förverkliga. Och det här, mina vänner, det var idéer som alla var helt främmande och långt till vänster eller knappt existerade för 10 år sedan när Katalys föddes. Idag befinner sig de här idéerna i samhällsdebattens mitt. Och vi har fört dem dit, inte bara vi, tillsammans med andra. Vi är många, vi har rätt, vi kämpar för det goda. Så vi är inte ensamma, vi på Katalys. Men vi har fört det hit tillsammans med andra genom hårt arbete, organisering, samarbete, 110 rapporter och böcker, tusentals artiklar. Och det kommande decenniet, mina vänner, kommer handla om att förverkliga dessa idéer. Vi måste skapa politisk majoritet för vänsterpolitik i vårt land. De senaste 8 åren och det senaste året visar det mer än någonsin. Vi måste se till att vinna ungdomen för de socialistiska idéerna, för gemensamma lösningar. Och vi måste skapa ett politiskt tryck för reformer av ett slag vi inte sett i vårt land på decennier. Det kommer att handla om att ha politisk fantasi, kreativitet, många kompisar och jävlar anamma. Och det är ju precis det som Gandalf och hans 3 hobbitar på Katalys är experter på att skaffa sig. Och idag, jag ska avrunda här, så kommer vi presentera några idéer för det kommande decenniet som vi tror är helt centrala. Som vi kommer behöva, vi tillsammans här i Sverige, i världen. And therefore, I now want to introduce to you our first and most excellent keynote speaker today, Professor Stephanie Kelton. Welcome up on the stage. I'm so happy and excited to have you here in Stockholm. Stephanie Kelton is Professor of Economics and Public Policy
at Stony Brook University in New York and a leading authority on modern monetary theory. She is the author of the New York Times bestseller, The Deficit Myth, that I think it was 2020, published together with Verbal Förlag under the Swedish title Underskottsmyten. You can buy it here outside today after the seminar. Professor Kelton has worked in both academia and politics. She has served as chief economist on the US Senate Budget Committee for the Democrats in 2015, and as a senior economic advisor to Bernie Sanders and his campaigns 2016 and 2020 for the presidential election. And she's now working and give advice to Joe Biden in his massive progressive agenda. And we are so happy, we are very happy to have you here. The stage is yours. A warm applause for Stephanie Kelton. Welcome. Well, thank you very, very much. It is a real pleasure to be with you today. Thank you for the invitation to join you, to the organizers, and to all of you for coming out and spending part of your day here today with all of us. I hope that I can say something that will be perhaps interesting, I hope provocative. I am fairly confident in that, and useful in some way. And then I look forward to the conversation that will follow, because I think that is going to be another opportunity for us to have deeper discussion, and in ways that maybe have even more to say about the Swedish situation. So I've gotten a number of questions since I arrived yesterday about my time with Senator Sanders, so I thought maybe I would start off just by talking a little bit about what it was like for me. I was a professor of economics. I had been teaching for many, many years at the University of Missouri in Kansas City, so right there in the middle of the country. One day, a couple of weeks before Christmas in 2014, the phone rang, and on the other end was Senator Bernie Sanders. The Democrats had just lost in the midterms. They lost control of the Senate. So Senator Sanders was going to be the incoming ranking member on the United States Budget Committee. Ranking member is not the chairperson, right? The ranking member, you are in the minority. So each of the senators, the Republican chairperson and the Democrat ranking member, got to hire a chief economist to advise members of their party on the Budget Committee. You can imagine this is a pretty important committee where budgets are written and ultimately oftentimes become law. So Senator Sanders said, I want to talk to you. I need to hire a chief economist. And I said, okay. And the first question he asked me was, what would you do if you were me? How'd you like that in a job interview? So I said, if I were you, Senator Sanders, or if I were you, maybe I'm going to run for president one day. And he said, well, both. And so I told him that I thought I would start with FDR, with the Second Bill of Rights. So this was FDR's idea, fourth term, most popular president in the history of the United States. In his final term in office, FDR envisioned an economic Bill of Rights, right? He wanted it articulated in written form and adopted and made concrete so that people had certain rights: the right to a job at a decent wage, the right to health care, the right to an education, the right to a secure retirement, and so forth, enumerated. Now, FDR did not live to see the Second Bill of Rights become part of the US Constitution. People do not have these rights in America today. And I think of those as part of the unfinished business of the Democratic Party. And over time, Senator Sanders came to think of FDR's Second Bill of Rights in a similar way. Now, you think about the kinds of things FDR was talking about. Everybody should have health care. Everybody should have a job. Everybody should have a secure retirement, the right to an education. And you think, that's going to cost a lot of money, right? This is an expensive agenda. How will you pay for it? And as Senator Sanders
made the decision to actually run for president, and he transitioned in 2015 to a candidate for the US presidency, he rolled out what was a very ambitious platform, okay, calling on major investments in the economy, transformative things. And you know he ran a second time. And he was talking about things like a Green New Deal. He was putting numbers out there for the public. $16 trillion is what he proposed to spend, transforming America into a greener, cleaner economy. And we weren't just talking about making investments in energy and transmission, but also changing the way that we move ourselves around, our transportation sector, our housing sector, our food, right? Agriculture. So this was bold, ambitious, transformative stuff, $16 trillion. And then on top of it, add the student debt that he wanted to cancel, the public colleges and universities that he wanted to make tuition free, the health care that he wanted to guarantee as a right to all people in our country, including mental health and dental care and vision care and the like. Big, ambitious stuff. And the question that dogged him and every other candidate for president on the Democratic side, and there was a stage with about 17 people all trying to become president, the question that dogged all of them throughout the process was, how will you pay for it? It is the question that the media obsesses over. It is the question every candidate anticipates needing an answer to. You've got to be able, the belief is, you've got to be able to sell your economic agenda in such a way that demonstrates that you can pay for your spending without adding to the deficit. That's central in the thinking, both there and, as I understand it, here and across much of the world, that deficits are an evil to be avoided. There's something that we sort of tolerate in a moment of crisis like COVID, where we find an excuse to embrace the use of fiscal deficits to support the economy. But then over time, once we're through the crisis phase, we pivot back to thinking that deficits need to be pushed into balance and that surpluses are even better than deficits. And so I want to have a conversation with you in the next 20 minutes or so about why I think that thinking is wrong. And there's been mention of this book that I wrote that was published in 2020. The book was written before COVID, and so I was trying to enter this debate and to try to shift our thinking so that, in my hope, we could have a more productive conversation, a different kind of debate. It's not that we won't still debate priorities. It's not that political parties won't still have differences of opinion about tax policy and spending and the like. But I wanted to see that debate rise to a new level, right? And for the focus to shift over this obsession with the number that falls out of the budget box at the end of each year, that's the thing that we're supposed to prioritize and worry about and care about. Did we take care of the deficit? Did we look after the government's finances properly? Have we been good stewards of the fiscal purse? These are not the most important questions in the world. In fact, I don't really care what number falls out of the budget box at the end of each year. I don't think it tells us anything useful or important at all. It's not a good reflection upon the federal government and the job that it has done, right? So what does matter? If the number that comes out of the budget box isn't the thing to pay attention to, what should governments do? And my answer in this book is that we should be worrying about balancing the economy, not the budget. Okay, if you can achieve a balanced economy with a budget surplus, fine. If you can achieve a balanced economy with a budget deficit, that should be fine too. So what does a balanced economy look like? If you look at the Swedish economy today, does it look like it's in balance to you? This is the audience participation part. Does it look like it's in balance? Why? What's wrong with it? What would you fix? Unemployment. The unemployment rate projected in Sweden this year is what? Almost 8%? What else would you fix?
healthcare, social care. What else? Inequality. What? Climate change, the school system, housing, inflation, everything. I heard inflation, but isn't it interesting that that was one of the last things I heard, and it came from a future panelist. So leave it to the economist to say inflation. But so you see real problems in the economy. I titled Chapter 7 of my book, The Deficits That Matter. The deficits that matter. Let's address those. Let's take aim at the real shortfalls, the real deficiencies in our economy. I'm not standing here to suggest to you that I have a magic wand and that we can fix everything overnight, or that we can cure all the ails in the Swedish or the American economy in a year or two's time. But what I am saying is that we have a lot more capacity to address the deficits that matter. All of the kinds of things that you just volunteered, there is capacity within the state to begin to address those, but not as long as we are hampered by this broken thinking that the government that budgets most like a household is the government that is most responsible and doing its job. So let's talk about this. First chapter of the book is called Don't Think of a Household. As soon as I say don't think of a household, you all think of a household. But don't think of a household when you think of the finances of the federal government. So you've all heard probably 1,000 times before some politicians stand up and say to you something like, we need to live within our means. We need to get our fiscal house in order. Am I right? Do they use the term here, fiscal house? It's a house. It's a household metaphor. They're tapping into language that is familiar to us because the finances that we are most familiar with are our own. So when someone says to us, you can't spend more than you take in, borrowing and running up the credit card, piling on debt, it's irresponsible. We all say, that's correct, right? It makes sense to us because in our personal capacity, we wouldn't survive very long, spending year after year more than we bring in, putting charges on the credit card, taking on debt. Eventually, something would go sideways and we would get into trouble with debt. So when the government uses that language, we tap into something that's familiar and seems like common sense. And then from that point forward, everything goes off the rails. We start worrying about governments running out of money, piling on debt, passing it on to future generations, and all of the rest of it. So what is it that makes the federal government different from a household? So in the book, I say, think of it this way. The federal government is the issuer of the currency. Okay? Your currency does not come from you. There's nobody in this room that has the legal authority to issue the currency. Okay? If I try to create dollars in my basement or my garage, it's called counterfeiting. It's illegal, and they'll put me in an orange jumpsuit, and off I go. I don't get to do that. States and cities cannot do it. Businesses cannot do it, which is why when COVID hit, I know you're thinking about banks. Don't do that, okay? You know better than that. We can address that if we want to. The federal government gets to choose who, if it wants to create a franchisee, by extension, it allows to create a unit, right, a money thing, but it's not the same as the currency. If it was, the banks would bail themselves out, okay? So the federal government has a monopoly. They get to create the currency, and the rest of us just use the currency, which is why when COVID hit, businesses struggled. How am I going to keep my workers on payroll? Individuals, households suffered. How am I going to pay my bills if I've lost my job because of the pandemic? Mayors and governors across the country were pleading with Congress, help us, we need money, we can't run essential services. Only the federal government could step up when the wheels were coming off the economy and provide income support to households, to businesses, to state and local governments. I call it the money bazooka. We pulled out the money bazooka, and Congress fired a lot of money into the economy. And that money helped support
people's livelihoods, helped support jobs. It helped to bring about the fastest recovery in U.S. history. We have never seen anything like it. We were talking about Great Depression 2.0, and instead, we got the most rapid recovery in the history of the United States of America. Shortest recession we've ever had. Fiscal policy, what governments do with their tax and spending levers, is extraordinarily powerful. Okay? You also have monetary policy. So central banks have the ability to carry out policies that are aimed at creating jobs or slowing down job creation, stimulating or slowing the economy, fighting inflation. So we have these two policy levers on the fiscal and monetary side. After the financial crisis in 2008, we left the whole job up to the central bank. Said, use monetary policy, try to figure it out, bring about a recovery, and it was awful. It was terrible. The US economy and countries around the world pivoted to austerity. Fiscal policy tightened up the purse strings, buttoned up the purse pocket, and left the job to the central bank. And as a consequence, we had about a decade of economies vastly underperforming their potential. We hear, politicians say, live within your means. We lived well below our material means for a decade, and people got hurt. Millions of people lost their homes, their jobs, their livelihoods. We had problems we could have addressed. We had the capacity to do it, but we got scared. And in the US context, we got scared because we were looking across the pond at what was happening in parts of Europe. And we saw Greece, and we saw Spain, and Italy, and Portugal, and Ireland. And our politicians in the US said, if we're not careful, we're next. We'll end up like the Greeks. There will be a debt crisis here, and that narrative took hold. And the Obama administration and the advisors around President Obama pivoted away from supporting the economy with fiscal policy to austerity, spending cuts, right? And we had drastic spending cuts under President Obama because we got scared of the increase in the deficit, the increase in the debt, watching what was happening in parts of Europe, thinking we were going to end up like them. We were never at risk of ending up like Greece or those countries. Why not? Billionaire investor Warren Buffett said, the US is never going to end up like Greece because Greece did something, these are more or less his words, not mine, very stupid. Greece and these other countries gave up their sovereign currencies. They joined the euro, and they started borrowing in a currency that is not their own. So Warren Buffett said, if Greece had debt denominated in drachma, they wouldn't have a debt crisis. Now, he said they would have other problems, but they would not have a debt crisis. That's a quote. So what made the situation different in the US is that all of the payments that we had promised to make as a nation were denominated in a currency that we and only we can create. You're not going to run out of it, okay? Money is no object in that sense. We could afford every payment obligation we had because all of the bills were due in US dollars and we issue the currency. The trouble with Greece and other countries is that they started borrowing in a currency that they don't control. It doesn't come from them. So they do have to go to capital markets. They are vulnerable. They do have to pay market prices unless the central bank intervenes, as the ECB did this time, to keep borrowing costs down and accommodate the needs of governments so that they could carry out spending to fight the pandemic and support their economies. But they are vulnerable in ways that you aren't, and we aren't in the US by virtue of the fact that we have our own currencies. So a really big and important difference that I try to lay out in the first chapter of the book, the difference between being an issuer and being a user of currency. Now I want to say something about this word deficit and this word debt and borrowing. These are three words that I would very much like to replace with descriptions that are more accurate, useful, less volatile, inflammatory. Because the word deficit itself, as soon as you hear it, you think
this is negative, right? There is no sentence that you can use, I think. I could challenge you. Come up with a sentence in which you use the word deficit where it's a positive and not a pejorative, right? If there's a deficit, it's negative. If you turn on the sports game, the football game, and you hear the announcer say, who's your favorite, what's the fan favorite team around here? Okay. I'm not going to try to say it. But you turn on the TV and you hear the announcer say, if is going to come back and win this thing, they're going to have to overcome a 3-point deficit. This is the way we use the word deficit, right? It's always negative, something to overcome, a problem to solve, something to fix. What I want to suggest is that this is not the way we should be describing the budget outcome that shows that the government has added more than it has subtracted. The deficit, government deficit, is the difference between two numbers. That's all it is. The difference between two numbers. The first number is outlays, okay, spending. How much the government is putting into some other part of the economy. First number. Second number, how much the government is taking out, mostly through taxation. Okay? So watch. I will play the role of the government, and you all will be the non-government sector in the economy. So I'm going to do something really evil now. I'm going to run a deficit. Brace yourselves. I'm going to spend 100 in, and I'm only going to tax 90 back out. Now, my ledger is going to show a deficit. Somebody's going to write a -10 on the government ledger. What have I just done? I've made a $10 deposit into some part of the economy. Put in 100, I take 90 out. There's 10 available out there. My deficit is your financial surplus. Always to the penny. No, we don't debate this. Okay, this is math. This is accounting. So my deficit is your financial surplus. Now let's do the opposite. I'm going to balance my budget. So I'm going to spend 100 into the economy, but I'm going to tax 100 back out. Now I've eliminated my deficit. I don't have a deficit, but you also no longer have a surplus. Okay, let's take it one step further. I'm going to be really responsible now, and I'm going to put my budget in surplus. So I'm going to tax 100, and I'm only going to spend 90 back into the economy. Now I have 10, and you have a -10. Does this make sense? This is not controversial. You go get the data, you can plot it, you can see the government's financial balance, and you can put it up against the non-government's financial balance, and it's a mirror image. Whatever's on my spreadsheet, the opposite is on yours, right? Same size, different sign. So now let's talk about, you see the deficit in a different light. Government comes to you and says, I want to eliminate the deficit and put my budget in surplus. Now you can say, hang on, why do you want to drive me into deficit? Every government deficit is good for someone, period. Because on the other side of every government deficit lies a financial windfall, a surplus for someone else. Now the question gets real. For whom and for what? If every deficit is good for someone, who are those deficits serving? Who got that windfall? In the US in 2017, the Republicans under Donald Trump passed huge tax cuts, added about $2 trillion to US deficits. Republicans didn't do that because they think deficits are evil. They did that because they know that deficits serve someone on the other side, that there's a windfall. Somebody gets all of that money. Who got it? Corporations. There was a big corporate tax cut, went from 35% to 21% corporate income tax rate, and mostly high-income earners. 83% of the benefits went to people in the top 1% of the income distribution. Everybody got a little something, but the people at the very top got a whole lot of something. Okay? So every deficit is good for someone. Question is for whom and for what? When the Biden administration came in, one of the fiscal packages they passed was about a $2 trillion package. And who did that benefit? Families with kids,
state and local governments, people got stimulus checks, the unemployed got some additional benefits. It benefited the 99%. Almost none of the benefits of the Biden legislation went to the top 1%. Almost none. So keep in mind, we want to recognize that every time we hear the word government deficit, what someone is really saying is non-government surplus. Think about that. Now let's talk about this thing they call the debt, the national debt. So I did this a little bit earlier with a reporter that I sat down with. I don't know whether he's in the room, but I'm going to ask for a little audience participation because I want to make the point concrete by doing this. So I'm going to pull 5 of these out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and that's 10. So I'm going to spend 10 of these. It's my own currency I told you I couldn't create, but I did it. I'm going to spend 10 of these into the non-government economy. We can imagine that I'm paying for healthcare and education and dealing with some of the things that you folks volunteered are real problems. So I'm going to spend these into the economy. Would you be so kind? You get my... Okay, but don't sit down because unfortunately I have to tax you now. So give 7 of them back. Give 7 of them back. There you go. You keep 3. Thank you. What have you got? You should have, if I gave you 10, you should have 3, right? So I just ran a deficit. I spent 10 in, I subtracted 7 back through taxing. Why did I tax her? Did I tax her because I needed her money? No. I'm the issuer of the currency. I don't have to tax the population to get the currency. I manufacture it. It's my currency. So why do I do that? One reason is I do it to maintain the value of the currency. What do you think would happen if all I ever did was spend and never subtract? It would lose its value, right? So we would have inflation and the value of the currency would go down. So one of the reasons that I collect tax is to defend the value of the currency. Okay, another reason might be that I found out that she's in the top 1/10 of 1%, and I'm worried about the distribution of wealth and income. It's bad for the functioning of the economy when things get too unequal, bad for democracy. And so I've passed a special tax or closed a loophole so that she has to pay more and I can deal with income and wealth inequality. Maybe I did it for some reason like that. Maybe I'm trying to incentivize or disincentivize behavior. But I'm not doing it to get revenue, okay? So I've left her with 3. My deficit is sitting in her hands. Now, by habit, when governments run budget deficits, they do this. They match the deficit by selling bonds. I also issue these. These are my liabilities. This is interest-bearing dollars. The dollars she's holding are not interest-bearing. They're just plain old regular dollars. But whenever I run a deficit, I match it by selling bonds. And we call this borrowing. But it's not borrowing. I'm not borrowing. I gave her the money. When you borrow, you go to a bank, you sit down with a loan officer, you're there to borrow because you don't have money. You don't put money on the desk of the loan officer and then ask for a loan. I put the money in, right? She's got the 3. Now I come along and I say, who would like to purchase these interest-bearing bonds? And sure enough, somebody will volunteer to stand up and say, I will buy those from you. Now, you have to have government currency to buy these, but watch what I've done. All right? So these have been subtracted back out. She no longer has them. She's got interest-bearing currency now. I don't have to do that. This is a gift. This is a choice. I can choose to make available these risk-free instruments that are interest-bearing so that they can go in pensions, so that investors can have access to them and so forth. And they like this very much, by the way, because there's a passive income now associated with this. You're going to get interest income, and you don't have to work for it. So it's a subsidy. It's a subsidy for people who have money to be able to trade in their currency in exchange for an interest-bearing form of the state's currency, which is what government bonds are. I'm not borrowing.
Why am I doing it? Well, one reason is that this allows me to set interest rates in the economy. I can create a yield curve where I have a 10-year and a 3-month. I have a risk-free instrument with an interest rate that keeps interest rates positive. There is a belief that there's some benefit to having a yield curve so that every interest rate isn't zero. This allows me to create positive interest rates across the maturity spectrum. But I have not borrowed, nor am I in debt in the way that we usually think about debt. What do I have to do to repay her? Take the bonds back and replace them with my currency. They're both my IOUs. They're both my instruments. I issue both. And if this is creating so much anguish in the public's mind and in the minds of government officials, that the fact that these things exist, and we say this is the debt, we're driving ourselves into debt, this is her financial wealth. It's part of her savings. The whole stockpile of treasuries is what we call the national debt, but it's really just financial assets. It's part of our wealth and saving, right? Why do we want to control or necessarily target or limit the number of instruments that we make available that are safe, interest-bearing financial instruments? I don't know. But I think it has something to do with the fact that we conceive of it as debt, and we think that it somehow constrains what we're capable of doing in the future. I can't afford to do the investments I want to do in climate and education and healthcare because of the debt. What are you talking about, right? It's just a financial asset. It's part of the broader money supply. That's really what it is. So I know that we're going to move to the next phase of this and we're going to sit down, but this is a sort of broad overview of the way that I wish that we were dialoguing about these things. The government deficit is just the difference between two numbers. It's net spending. Sometimes it makes sense for the government to have a positive contribution. That is, to put more in than it takes out. Sometimes it makes sense for the government to take out more than it puts in. When would that make sense? If you think that the spending is creating inflationary pressures, that it's causing the economy to overheat, and that you're contributing to that problem, you can either scale back your own spending, or you can raise taxes and try to get other people to spend less. So you could use fiscal policy that way. But to think that the deficit itself is a problem, that you ought to target the budget outcome, is, I would argue, the wrong way to think about this. It's household budgeting mentality. We want to try to move away from that, because when we do, a whole world of possibilities opens up to us. That's where I hope we'll take part of the next conversation. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Professor Kelton, for this inspiring keynote. And of course, if you want to read more about this, we have the book that is being sold outside here in Swedish, Underskottsmyten. So just buy the book, and for those watching us live, you can buy it on internet too. Thank you so much for this keynote. I just want to give the opportunity to people who are in the place. Ni kan komma fram och gå in och ta platser här i mittersta raden. Det är bara att smyga förbi här fram. Man kommer in på platserna här framifrån. And Professor Kelton, please take a seat. And now I'm going to welcome on stage our very eminent economic panel to discuss these issues with you. Welcome on stage Max Krahe, co-founder and research director at the German macrofinance think tank Dezernat Zukunft. An applause for Max. You can sit there. And Elisabeth Lindberg, you are a PhD candidate in economic history at Uppsala University. You have also earlier written reports for Katalys and other labor movement organizations. Welcome.
And at last, the moderator, Max Järnek, who is a researcher at Center for Sustainability Research at Stockholm School of Economics Institute for Research. Welcome, Max, to sit here. And I'll leave the stage for you, Max. Welcome, everybody. Hello, is it working? I think so, yes. So, welcome everyone. And we just heard Stephanie Kelton talk a little bit about a new way of thinking about macroeconomics and sort of like a new paradigm, so to speak. So we're going to talk about that, how to come towards a new economic paradigm. But first we have to just say that we are very much in the old paradigm here in Sweden. We are very much in the orthodox paradigm where monetary policy is given all responsibility for fighting inflation by raising interest rates. And fiscal policy is completely passive. And there's not a lot of other policies either, industrial policy and competition policy. So the only way to fight inflation is to do nothing with fiscal policy and to raise interest rates. So let me ask you what you think about that method of approaching inflation. I'll start with you, Stephanie. Raising interest rates, what do they do? Do they work? Does it have side effects? And what would be some other alternative ways to fight inflation, do you think? Okay, so do they work? If they do, there isn't much evidence, at least not yet. I mean, we started raising interest rates in the US about 13 months ago. Inflation has come down, but for reasons I argue, and I think a number of other economists argue as well, for reasons mostly unrelated to what the Federal Reserve has done. In fact, Alan Blinder, who was vice chair of the Federal Reserve under Alan Greenspan, wrote an op-ed not so many months ago, making the argument that the Fed has been raising interest rates, and while inflation has been coming down, it's mostly because the problems that drove the inflation higher, mostly related to the supply side, the pandemic and the kinks in the supply chains that we've all heard about, they were starting to work themselves out, and inflation was coming down on its own. Now, there are people who argue that, monetary policy works with strange and variously long lags, and so maybe we haven't yet felt the full effects. And in some ways, I think that's true. Look, the Federal Reserve has broken something. They have taken interest rates from 0 to 5% and a bit in the span of 13 months. That is a record rapid tightening of credit conditions, of interest rates. And they have already broken things because we're having bank failures and we're not done, I believe. And so they work in some sense of the word, but they don't work well. And so this is why I think you raise alternatives, everything from enforcing antitrust and industrial policy and competition and building out more capacity. And that's what the Biden administration has been trying to do. When President Biden put forward his plan to fight inflation, it included dealing with problems with the supply chains. It included trying to spend more on child care, because he argued that one of the reasons that employers were finding it difficult to find people to hire is because a lot of people weren't coming back to work because they were struggling to find affordable child care. He said, let's have a plan and pay for universal pre-K so that more people, especially women, can re-enter the labor force. And there are a myriad of things that we could be doing to assist the central bank in its fight against inflation, which, as I argued, is creating some problems. Yes, and I'll let you, Max, talk a little bit about what you might consider alternative policies to fight inflation. First of all, I just want to say that I agree with Stephanie in the sense that, interest rates, if they work like a hammer that you hit down on the economy, and that reduces some things, but it also breaks an awful lot of things. So it's certainly not an ideal tool. I think when it comes to what are the alternatives, what can we do instead, the first thing is to realize that inflation is not one big thing. Inflation can be caused by different factors. It happens in different places at different speeds. And so we have to think about what are the causes of the inflation that we have at the moment. And so when you think about it that way, you realize there are a bunch of different things you can do. So for example, one of the things that we see in the American economy now, and I would be surprised if it didn't happen in Sweden, but I haven't seen data on it,
is that companies are increasing prices more than their costs. So they're kind of using the situation to increase their profit margins. And so you can do more about antitrust and competition policy to bring down those margins to more reasonable levels again. And that will work in some sectors. In other sectors, competition policy might be more difficult because if it's an industry like, say, Google or the steel industry or the car manufacturing industry, where it's just not realistic that you're going to have 20 different Googles competing with each other, or like Sweden is not going to have 50 different steel plants that are going to compete with each other. There, the policy might be different. You're not going to do more competition. Maybe you will have very direct conversations with those companies and remind them of the society they're embedded in, and maybe check whether they're abiding by all the various laws that apply by them, and maybe in that way help them think more constructively about their pricing policy. Another thing you might do is think about not all prices are equal. If the price of these water bottles changes, not ideal, but Sweden has good tap water, there are things we can do. It's not going to do real damage to anyone. But in the economy, in the fossil fuel economy that we still live in, the price of petrol is extremely important. And so when that price starts moving around, people get nervous, economic actions change. And so you might say, why don't we stabilize that particular price? And that stabilizes prices in general. And one thing you can do there is having a strategic reserve that the state can kind of build up when the prices are low. And then when prices shoot up, the state sells some of that strategic reserve into the market and stabilizes prices in general. And that's something that the American government does and the Biden government did. And that can be a really constructive contribution to controlling inflation. And the Biden administration has done that with oil. Could there be other commodities where you can use the same scheme? Absolutely, absolutely. It really, then you really have to look at particular commodities. Generally speaking, commodities that are easy to store, are easy to control in that way. Something that we will all have to learn more about is how can you do it with electricity. I think as we decarbonize, electricity will become more and more and more important. Electricity is difficult to store. It depends on your geography. If you have a lot of water power with kind of pumped storage, well, let's not get lost in the details, but we can do it with other things. It depends on the specific details. And here in Sweden, the leader of the Social Democratic Party often talks about storing grain in the barns, but she uses it just as a metaphor for having a surplus. So maybe if she would actually store real physical grain in the barns, she could smoothen out price volatility in the food market. Could that be? Can I just jump in on that? So it is extremely important to make that difference, because storing, the currency that you produce in some, I don't know, in a Excel sheet somewhere is not going to give you grain when you need grain, right? If there's a grain shortage, the fact that you have some kind of pieces of paper stored, you can't eat them. It's not even a piece of paper. It's what you said. It's a ledger entry. The idea that you're going to trap numbers on a spreadsheet and that's somehow going to better position you in the future to meet the real needs of the people is just absolute fantasy. You have all the digits in the world on your spreadsheet ledger, but if you don't have the raw materials and the real resources that you need to provide healthcare and education and the rest of it, you're just as poor as if you had no numbers on your ledger at all. Yes. And Elizabeth, you've written a report about inflation with a historical perspective on Sweden. So could you mention maybe what are some concrete short-term measures you can do to fight inflation, and also for more long-term measures, and maybe put it in a historical context for us? Yeah, so I think the best way to decrease inflation in the short term is mostly price caps and going in directly and regulating different markets where these price increases actually happen. And that is something that has been done historically. Sweden did it a lot during the 50s and the 70s, and it was a really common way to handle the wars. I mean, everywhere in the US, in Europe, you had price caps, you had caps on imports, you like regulated the economy to work as efficiently as possible, even when you had these like off-cut trade flows and so on. So yeah, I think we have a very tiny toolbox with just this interest rates, and we could really like expand it. And as it has been done historically, I don't see why it couldn't work today as well. I just was going to
build on that, which is to say that historically, one of the prices that we capped was interest rates. We did that during and immediately after World War II, and we just said we're going to put a cap on interest rates. Now, how does that help you deal with inflationary pressures? Well, because the passive income that you were collecting increases massively as the central bank raises interest rates. So in the US context right now, because of the Fed's rate hikes, we are going to pay out trillions of dollars over the coming years in additional income to bondholders because of the Fed's rate hikes. So what could we have done with that trillion, 2 trillion, 3 trillion that will be paid out over time? We could have made investments in all sorts of things that would improve material well-being for people, but instead it's going to go passively. So one of the things that was done was to cap interest rates, to keep... That's really interesting, because you mentioned housing before in your keynote speech, and until the 70s you couldn't put which rates you wanted on housing in Sweden, for example, and I guess it was the same in other countries as well. So yeah, there you have a really good example of how central banks actually increase inflation in the short term. Yeah, you're paying out all of that additional income, which of course people can turn around and spend into the economy, just like any other source of income. They want to suppress That's demand. Right. Yeah. That's right. And in Sweden, can I jump in with two, I think, complications about price controls? Because I agree that it's an instrument that we massively underuse, but I think we need to be competent when we bring it back. And so I think it's important to think about two complications that can arise. One is they don't work particularly well when you import the main good. And I think for the US, that's often not particularly important, but most European countries don't have their own oil. And so doing a cap on the oil price when you're not producing it, difficult. The other complication is that when it is something that you do produce domestically, often there is a political price to doing it. So imagine, again, in the Swedish economy, that Sweden produces a lot of steel. Let's say there is a huge rollout of renewable energies, lots of wind farms, and maybe also construction. So you use a lot of steel, price of steel goes up, and you say, okay, this is going to destabilize the economy, we cap the price of steel. This is going to be good for the people who build the windmills, but the steel plants are going to struggle. And so then, as the government, you will have to bring the people to a table and kind of make sure that things work. And that's going to require some of your political energy that you then can't dedicate to other things. So I think those two things, we should bear them in mind. But then when we bear them in mind, we should use price controls more. Thank you. And let's talk a little bit about interest rates. And you mentioned that it's a very narrow toolbox. And I think that's not an accident. I think they purposely made it as narrow as possible, sort of like to mimic the market so that government intervention will be as narrow as possible. But you mentioned low rates, and I think a lot of people worry about having low interest rates that we had during the past 10 years. We even had negative interest rates in Sweden, and the central bank has been criticized for keeping interest rates too low and for doing so-called quantitative easing when they buy a lot of financial assets and government bonds. And people say that causes bubbles and inequality and inflation. So what's your response to that, Stephanie? Well, you can have asset price inflation and speculation that drives bubbles in an environment where interest rates are very high. We had that in the 1980s. We had savings and loan crisis, commercial real estate, bubbles in the stock market and so forth with interest rates that are well above zero. What you have most of the time is a failure to regulate and supervise financial markets. So it isn't the low interest rates that get you into trouble. It's the turning a blind eye to the speculation, the run-up in crypto and NFTs and the SPAC boom and meme stocks. We all saw it happening. We all knew that these were bubbles, but somehow the regulatory and supervisory cops on the beat were not there. And so that tends to be the problem. And could there also be other ways of regulating credit without just moving interest rates up and down? Could you have a system of credit controls and did you decide that certain sectors would have lower interest rates and other sectors would have higher interest rates? It's sort of like a more interventionistic policy. Is this something that we've seen? I think in your historical work, I think you've seen that we've had that before. Is that something that we could use today, or was it only during the Bretton Woods system that was possible? Could we have credit controls more now? Yes. Yeah, I guess we could, but as Max mentioned, I think any kind of control or regulation, it requires some form of political negotiation, and basically there hasn't been this economic
like consensus between countries that this is the way it should go, that we should rule the economy like this. It has more been this Washington consensus that we should deregulate markets and have free-flowing capital and so on. But of course, if there was a shift in that, yeah, I don't see why we couldn't have regulated capital. Yeah, regulated capital flows across borders, you mean, would require international coordination. But if we have more of a system of credit within a country that, for instance, the central bank would give loans to, say, wind energy at a lower interest rate than a big factory, would that be a possible way to control credit? Sure. You think so? Sure, of course. You're basically describing trying to accomplish something that we typically try to accomplish through the tax code. So we try to incentivize certain kinds of behavior by providing subsidies and tax breaks and rebates and that sort of thing to do green investments, and disincentivize other behaviors by pushing taxes higher. Think of a carbon tax or whatever the case may be. And you're just suggesting that we could do it through credit as opposed to through the tax code. And yes, you can incentivize or disincentivize lending to specific industries and for certain types of loans. If you thought there was something going sideways in the housing market and you wanted to try to slow things down, but you didn't want to impact the cost of credit across the economy as a whole, you could imagine tailoring interest rates in some way. There are people who are actually proposing doing this kind of thing today. So it's a very live idea. It's also worth mentioning that this is how the Chinese state has run its economy ever since the kind of market liberalization of the 1990s, which was seen at the time as China converging on an American or European liberal market economy model, but actually in one crucial sector, in the financial sector, they never did that. All the big banks are public. There's an awful lot of very specific financial regulation about housing, about where you can invest in industry. And they use that very deliberately to steer both the macroeconomy and where it goes in terms of specific sectors. And you know, there are many things to be said about China, but that particular piece of the Chinese state works very well. Yes, it does. They can pick up the phone and call the banks and say, we're not making loans of this kind until further notice. Mm-hmm. So they've kept the commanding heights of the economy under state control. And I think that's something that we in Sweden have, or the Social Democratic Party in Sweden kind of gave up that idea that the commanding heights should be under state control. So I wanted to talk a little bit about that history of what happened, how we arrived at this current paradigm with a very active, but at the same time very narrow monetary policy, where the only tool allowed is raising interest rates up and down, and a very passive fiscal policy, or an austere fiscal policy in the 1990s. There was a big scare here in Sweden that the national debt was ballooning out of control. We had a housing market that crashed in the 80s, and then in the 90s that debt moved over to the public balance sheet and everybody freaked out. And interest rates were going up. We had a bank, Skandia, that said we're not going to buy any more government bonds. We're not going to lend money to the government anymore. There's a very famous story about our prime minister. Actually, he was a finance minister at the time, I think, who in 1994, 1995, did this tour in the US. He went to Wall Street with sort of his cap in his hand, and he begged the bondholders for money, and he said, we're going to cut down the welfare state, we're going to raise taxes, we're going to impose austerity. Please lend us money at a better interest rate. And this experience, I think, has been very formative for the Social Democratic Party and the whole Swedish society. He describes this experience in his book as being so humiliating that he decided that never to go into debt again, because he didn't want to beg these finance bros on Wall Street for money. So maybe you could talk a little about this, Elizabeth. But first, I just want to ask Stephanie if you think that does this story make sense for a country like Sweden that has its own currency, its own central bank, a floating exchange rate? Does this story make sense to you? It makes sense in the sense that I'm familiar with it in the U.S. context, because something very similar happened to us in the 1990s. In 1994, long-term interest rates moved higher. We could talk about what it was that caused that to happen, but then the government panicked. And as a consequence of the panic, then President Clinton scaled back the ambitions of his economic agenda under the belief that he needed to move the deficit down and move toward a balanced budget. And so we had almost the identical experience. I think the stories are a little bit different, but they're more similar than they are different. In terms of the finance bros, you know, it's interesting because in Australia,
they had budget surpluses in the 1990s. And as the government was running surpluses, remember, it's taking more Australian dollars, in this case, out of the economy than it was putting back in, and so it was actually beginning to pay down the debt. And what happened, I'll use your terminology, the finance bros went to the government and said, we're running out of that sweet, sweet risk-free reward. Where's the government paper that's offering us that subsidy, our risk-free rate of return? So the government, while it was running surpluses, started issuing more bonds to satisfy the desires of investors. And so, you know, it's a very strange way that these things become mythologized and then take on a life of their own, and decades after an experience like that, it's still being, in a sense, weaponized to defend, you know, austerity and so forth. But I'm familiar with it from my country context as well. And do you think it was unnecessary for Bill Clinton to scale back his economic program? Could they have? Was this debt a problem? Was the interest rates a problem? Was the bond vigilantes, were they causing real damage? There were no bond vigilantes. There aren't bond vigilantes. The bond vigilante is the central bank, because the central bank has ultimately discretion to move the interest rate in the opposite direction. If it doesn't want to see yields go higher, it can push them lower. So in this case, when Skandia, the big bank, said that we're boycotting government bonds, the central bank in Sweden, the Riksbank, they could have bought these bonds instead, do you think? Oh, sure. Could have stepped in and immediately pushed interest rates wherever they wanted them. Okay. Yep. And still, there was a lot of panic about this. And maybe you, Elizabeth, could talk a little bit, add some more historical context to this, or perhaps say something about how this episode has shaped the thinking of today. Yeah, I think basically the 90s was like a break with what was considered normal. In the early 1970s, the public debt level was about 20%, and today we have a public debt level of about 20%. So and during the 70s we had the oil crisis, we had an industrial crisis, and the public debt level, like, it ticked upwards all the time. And when the Social Democrats came to power in the 80s, they cut the debt a bit, and then it rose again to the peak level of about 70% in the early 1990s. And I think this experience of having, like, this not normal state to deal with, and the rise in the interest rates and the fear that, oh my God, the welfare state is about to collapse, it really shaped the Social Democrats, and it still does, and more or less because of the notion that public debt isn't something you have. It's something that should be on a really low level, and considering that you have in Sweden, you have pension funds and so on, it's basically no debt at all. The state has a wealth share, basically. And that's how it should be. And and that idea still rules today. And what happened after the 1990s, or at the end of the 1990s, we changed the budget rules, and we instituted a host of fiscal rules to keep the budget in check. And fiscal rules are very popular also in Europe and at the Euro level, or they're popular with politicians, I should say. And it seemed like they would go away during the pandemic, because it started to seem so unrealistic that Italy was ever going to go back down below the 60% level that the rules mandate. But you, I think, and your institute in Germany has been involved in trying to change the fiscal rules. But it seems that they, like zombies, they keep coming back. Why are they so hard to change, do you think? They are like zombies. It's a real problem. So we have to distinguish two levels here. So at the German level, they are very sticky because they're now written into the constitution. Never put a number in the constitution. That's a very bad idea. And then you need a huge majority to change it. That's very hard. At the European level, the problem is that it gets complicated, but mostly changing them requires agreement from every single member state. And so again, good luck with getting all the different member states of the European Union to agree on anything, especially if it involves real hard money. So they're the two main drivers there. Maybe actually there's a third element that's worth adding, because it's often hard to see from the outside, and that's about
how negotiations about these things actually work at the European level. So when you have negotiations like this at the national level and you have a coalition government, different ministers, often long before the senior ministers work at the working level in the ministry, people, in their 20s and 30s, they have conversations about, okay, what's possible, what do we want, what's feasible, and they get to a place where when the ministers meet, you're this far away from each other and you can bridge the gap in the room. In Europe, this working level pre-conversation doesn't really happen. And so when the finance ministers meet in Brussels, one's over there, another one is in the back of the room, another one's over there, they've got 48 hours to figure things out, and the distances often just simply cannot be bridged. And so it's a question of how do you structure these negotiations in a way that you get working level conversation much earlier, and that's not happening at the moment. Yes, and you've also written a fascinating article, I think, Max, about the Eurozone and how this paradigm of monetary dominance that we've been talking about, where the central bank should only be responsible for macro policy, how that got written into the laws of the Eurozone. And could you say something a little bit quickly about where those ideas came from and how they came to be instituted in this legal architecture? This is extremely interesting because it's something that happens outside of the limelight of politics and is extremely important. So Stephanie mentioned that in the mid-1990s in the US, long-term interest rates were increasing, and that became a problem, but it became a problem because the central bank chose to let them rise, and the central bank could have pushed them down again. Now, in the Eurozone, the ECB is subject to a treaty. There's certain things it can do, other things it can't do. And so there's one particular provision that says, look, the ECB cannot directly buy these government bonds from individual governments. And so there's something it can't do. It says nothing about acting in the markets and moving interest rates in the markets. But both the European Court of Justice and the German Constitutional Court said, this thing over here, that's banned. That other thing there, the treaty doesn't say anything about it, but we don't like it. And so we're kind of going to say that you really can't do this, you can only do it under really tight conditions. And so the ECB gets nervous about when it can and cannot move those longer term interest rates. And that's really a story of how various judges interpreted the functioning of monetary policy. And in that weird background process where judges are making economic judgments, certain monetarist ideas from the US in the 70s, some German ideas as well, ordoliberalism, skewed their judgment, quite frankly. And now it's hard to get that out, but we're working on giving future judges an economic argument to say, look, this was a bad thing. A is banned, the treaty says that, but B is allowed. And these were all ideas from the Chicago school, you mean? Like the sort of extreme libertarian, neoliberal ideas. The basic thought of monetarism is really simple. It's inflation moves with the amount of money. If you double the quantity of money, prices double. The problem is, this is just not true in practice. So you can try and look at the data, and often monetarists will slice the data in different ways, but it's just not true. Let me ask a really quick question to you, Stephanie, about the stimulus in the US and the current bout of inflation. That people have criticized Biden for spending so much money at the start of his term, and that this has caused inflation, or at least contributed a lot to inflation. So could you say something about that? Is it true, and if so, was it worth it anyway, do you think? Well, I definitely think it was worth it. There is an effort on the part of some to do a sort of ex post autopsy, looking back on what was done with the fiscal stimulus, how much of it can we legitimately say probably pushed demand too high, put too much money into too many people's hands, allowed them to spend, fueling some inflationary pressure, and how much of the inflation we're dealing with today, lingering inflation, can be traced back to those fiscal decisions. So the San Francisco Federal Reserve Bank and the ratings agency Moody's Analytics and others have attempted to sort of decompose inflation into how much of it is still, hangover from the pandemic and supply chain related, how much of it is due to any excessive fiscal support that was given, how much is Russia, Ukraine, energy, food, how much is
what else is going on? Whatever Climate it change. is, right? Well, they don't put climate change in. They don't put interest rates in, but they do put some of these other things in. And they say, we can say that 0.3% of the inflation that hangs around today maybe has to do with the stimulus having been too big, which is to say next to nothing. It is mostly through the system, and what we're dealing with today are some lingering impacts from supply chain problems and some price gouging and profiteering. That one's in there now. So the ECB has done this sort of thing, looking at European inflation and attempting to say who's the culprit. It's like the game Clue. It was Colonel Mustard in the library with the revolver. It was who done it sort of question, and And this sky-high inflation that we have now, I think, has surprised a lot of people. I was certainly surprised by how high it went and how long it has persisted. And what's been notable to me is the sort of like knock-on effects, the cascading effects in supply chains. So I think it's been really interesting to follow how it has played out. Is there anything that you think that you have learned about inflation, how it works? Have you changed your mind on anything about this recent episode of inflation? That you will I think focus on people more? should change their minds about a lot of things, and I think that you just pointed to the monetarists. And if your theory is that inflation is always and everywhere a monetary phenomenon, I think that a lot of people are beginning to rethink that right now, and it has to do with so much effort. People like Isabella Weber and others who are really attempting to dig into the empirical side and to say, where is all of this inflation coming from? And time again, people are being persuaded that this has a lot more to do with pricing power. And, at certain points in the process, it didn't start off this way, but as the inflation got going and people became accustomed to expecting to pay more for the things that they buy at the grocery store and for energy and for the rest of it, companies figured, you know what? Why not? Let's see. Whether it was Pepsi or Procter and Gamble, they're on they're on their earnings calls. They're telling shareholders that they've been able to get away with raising prices far in excess of the rising costs they're facing, and their profit margins are showing the benefits of doing some of that. Yes, we unfortunately need to wrap up now with one last question. We have a few minutes, I think maybe 3 minutes left, which is way too little, but do you see, I want to ask the whole panel each in turn to think about, do we see any signs of moving towards a new economic paradigm? And also I want to ask you about strategy. What's the best strategy to change the paradigm? Is it to kind of take the orthodox ideas as they are and try to tweak them? Or is it to just tear everything down but then get sort of like you become an outsider? Does being an economic outsider mean that you have to be a political outsider? So could you say something quickly maybe about this? Elizabeth, I can start with you. Do you see any signs of things changing? Yeah, I mean, there's certainly a debate about it and has been for some time, but not really any signs of changing policies, I think. Not in Europe, at least, not in Sweden. And yeah, I think if we really want to change the paradigm as it is now, I think we need to build some kind of a momentum, and then we need labor unions, we need progressive parties, we need experts. They all have to speak in the same language and make the same message, and really they don't have to coordinate necessarily, not consciously at least, but at least move in the same direction. And yeah, maybe we have at least experts, we have labor unions, maybe it's just the progressive parties left. And Max? You can applaud. I do see a shift of ideas, and that's been going on for the last 10 years, and I think Katalys is a big part of that in Sweden, and Stephanie's a part of that in the US. So I really see a big shift, and the core of that shift is people used to think that the market knows best, it knows where to invest, where to go, how to develop the economy, how to provide all the things that we want. People no longer believe that, and that I think is essential and great, and we should take it, celebrate it, and then build on it. So big shift in ideas, but I agree with you, not that much in terms of actual policy yet. Then I think the next thing is taking this
opening. The market doesn't know best. We can do things. We can build the economy we want to build. The next step is to recognize it's really hard. It's really, really hard. In Germany, during the energy crisis, suddenly the government had to figure out where's our gas going to come from if the pipeline gets blown up or shut down. Nobody knew anything. Nobody knew where you buy this LNG. So it's really hard. You need to learn a lot of things. So I think we should do that. And the third thing I would say is we should have started all of this years ago, but we should start today. We should start today in kind of the choices that we make about how we spend our time, what we work on, what kind of careers we want to go into. I think we need many more economists who know things about the real economy, and we need many more activists who, preach the gospel that another economy is possible. And if you have the political will and you have the knowledge and the competence in the universities here, in the state, in the ministries, then we can build much better economy and society. Yeah. And Stephanie, final word. I can't improve upon what they said. Things are definitely changing. It is much harder to push austerity policy today as compared to a decade ago. It just is. Chicken Little only survives so long. I mean, we've been hearing for decades that the sky is falling, the world will come to an end if the debt increases another. And it just keeps not happening. All of the bad things we were told were consequences of persistent deficits and increases in the debt. They just kept not happening. And at some point, people just woke up and said, maybe they're just not going to happen. And then, of course, the experience under COVID and governments demonstrating that, in fact, they do have the capacity to step in, to intervene in ways that protect lives and livelihoods. And then people's imaginations were sort of sparked by, well, if they can do that in a moment of crisis, what about the climate crisis? Are we going to stop now? And so I think that people are just holding governments to a higher standard now. And as you just said, we're going to have to get more creative. We're going to work harder to think about how to roll out the kind of ambitious spending packages that are going to be necessary to tackle the immense challenge of climate change on a global scale. But we can do it. And there are similarities to the war effort. And that's where we can go back and we can say, we did this before, we did it successfully, and you build partnerships with industry and with government and with labor, and people have to work together, and it is really hard, but we have, in some sense, been here before, and we've got to manage the capacity constraints, we've got to manage the inflationary pressures as we move to tackle this climate that we all face, but we can do it. And so we've got to let the broken thinking fall by the wayside, and we've got to embrace the new paradigm, and I'm optimistic about where we might be 10 years from now. Great words, Sandra. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you, Stephanie. Thank you, Max. Thank you, Elizabeth. A rose each as a thank for this very interesting and inspiring panel. And so, thank you, Max, for the moderation and your hopeful ending. And we at Katalys are going to do our share of the work to push this new paradigm. Thank you so much. One more applaud. Okay. Have to take. So, vi har alltså en halvtimme kvar till paus. Och nu ska vi välkomna en till panel på scen sista halvtimmen. Och medan vi gör det så kan alla som är på sidorna och inte har fått plats, ni är välkomna att smyga fram. Kom in här i mittersta raden. Det finns massa platser där uppe. Kan folk som kanske sitter där uppe gå in lite mot mitten så att alla får en sittplats, så slipper folk stå i korridorerna. Men gå ingenstans. Vi fortsätter om en minut här. Så in på stolarna. Alla ska sitta. Because it's not picking me up. Must be off. It's off. Does it go off by itself? It's on. Ja. Oh, thank you. Thank you. Så. Thank you. Ni som är på kanterna, varsågod och sätt er. Det blir bra. Ja.
Så, då har vi ståborden på scenen. Och innan vi går på paus och kaffe och te och vatten så vill vi passa på kort och uppmärksamma den här lilla boken som alla som har löst in sin biljett och kommit hit till ABF-huset idag har fått i en Katalyskasse. Det är helt enkelt vår jubileumsbok. 10 år av envishet. Berättelsen om Katalys första decennium. Och författare är journalisten och författaren Kent Werne som får komma upp på scen. Välkommen Kent. Hej. Hej. Så du har skrivit ihop den här boken om våra första 10 år. Vad är det här för en liten bok om du ska bara beskriva den kort? Det är en berättelse ganska kortfattad och rappt skriven skulle jag väl kunna säga då. Om Katalys födelse, uppväxt, mognad och fortsatta liv så att säga, för ni är ju inte döda än. Så det här är liksom en bok om de första 10 åren i en tankesmedjas liv. Och den är baserad på intervjuer med dig bland annat, med Daniel och med andra. Så det är en hel del insiderinformation som avslöjas här då. Rätt intressanta saker kan man tycka. Men det är också, ska jag säga, en berättelse om de senaste 10 årens politiska utveckling. Och det är väl det som gör den kanske intressant också att läsa för de som inte vill nörda ner sig nödvändigtvis bara i Katalys. Utan kanske också man får ju en bild av Sverige, hur det har förändrats och världen. De frågor som har varit på tapeten, det som har varit brännpunkterna och de utvecklingslinjer man kan se. Jag, åtminstone när jag skrev det, hade väldigt god nytta av det. Liksom att jag fick dyka ner i de här senaste 10 åren som jag själv har varit naturligtvis en del av och skrivit böcker om och artiklar och sådär. Men det är så lätt att släppa. Det är så lätt att gå vidare och se framåt. Men det här är faktiskt en del av vår historia. Samtidshistoria visserligen. Men det är ändå värt då att diskutera. Det ska vi göra sen också. Och beskriver också vad som har hänt samhällspolitiskt i Sverige under de här 10 åren. Och för er som inte är här på plats och har fått boken så går den ju också att köpa. Den ges ut tillsammans med Arkivförlag och går att beställa på Arkivs hemsida för de som vill läsa vår jubileumsbok om de första 10 åren. Och nu tänkte jag ju låta dig Kent ta över, för vi ska ju ha en panel här om en slags inrikespolitisk panel. 10 år av samhällsdebatt. Vad har hänt med Sverige som du ska moderera? Ja, så nu tar jag på mig en annan hatt där. Yes. Jag gör som många politiker, jag byter Varsågod. hatt helt enkelt. Och välkomnar upp Göran Greider som är författare, chefredaktör på Dala-Demokraten. Karin Svanborg Sjövall, numera statssekreterare och tidigare vd på Timrå. Välkommen. Anders Lindberg som är politisk chefredaktör på Aftonbladet. Välkommen. Och Gabriella Lavecchia som är ordförande på fackförbundet Seko, som också är en av de fackförbund som grundade Katalys för det drygt 10 år sedan. Välkomna allihopa. Nu har ni inte fått vatten här och jag vet inte, jag står med händerna fulla med andra saker, så Göran fixar det galant här. Jag tänkte att vi skulle börja med den övergripande frågan som finns i rubriken till det här panelsamtalet. Vad är det egentligen som har hänt med Sverige de här 10 åren? Hur har samhället och samhällsdebatten förändrats det senaste decenniet om man ser till den stora bilden? Vi kan börja bort ifrån. Karin, har du lust att börja? Tack.
Ja, det är en väldigt intressant fråga. När jag läste boken så satt jag och drog den fram och tillbaka. Och jag tror att det närmaste ett svar jag kom till den var nog egentligen att det har blivit ett argare samhälle. Att frustration har blivit en mycket tydligare liksom, grundackord än vad jag sett tidigare. Men kanske framförallt att det, trots att det har hänt så fruktansvärt mycket, fortfarande känns väldigt ofärdigt. Alltså att det är någonting med att alla de förändringar som har förändrat, inte minst de politiska konflikterna, har liksom inte riktigt trillat ner i ett nytt landskap, utan att vi fortfarande är i en väldigt rörlig materia, som jag tror givetvis också förstärker just den här frustrationen. Att många vill mobilisera, men det är inte så många som vet mot vad. Anders, vad tänker du? Jag tänker att jag ska sätta på min mick. Så. Om man ska säga liksom vad som har präglat samhällsdebatten. Jag har ju liksom under de här 10 åren suttit där jag sitter nu på Aftonbladet, vilket är en ganska konstig utsiktspunkt, minst sagt. Men jag skulle säga att den stora förändringen över tid är den svenska högerns radikalisering. Och radikalisering i konservativ och nationalistisk riktning. Och det är någonting som inte är färdigt än. Det är en process vi är mitt inne i. Och just det här så återkomsten av auktoritära element på ett sätt som går väldigt, väldigt snabbt nu. Men det har funnits under de här 10 åren. Det har synts så successivt. Och det tror jag den här radikaliseringsprocessen, eller processen man är inne i. Jag vet inte vart den tar vägen. Men det tror jag är en stark sak som har präglat. Det andra som har präglat tycker jag är att klimatfrågan har blivit på riktigt. Det var den naturligtvis för de som var experter tidigare, men i samhällsdebatten i stort så har den blivit en slags grundackord i all annan politik. Och det tror jag är ett nytt fenomen. Gabriella? Ja, jag tänker så här, jag tycker att det har blivit ett hårdare, tuffare samhällsklimat, debatt. Respekten för fakta tycker jag har minskat liksom radikalt faktiskt, och väldigt fort. Det känns som att det har gått ganska fort. Men det som jag kanske mest tänker på, det är väl också hopplösheten. Jag tänker så här att vem ger oss hopp idag? Vem lyfter oss framåt, uppåt? Vem visar vägen, vem ger oss hopp? Det är väldigt fladdrigt där. Så att, ja, sådana. Och Göran? De senaste 10-15 åren sammantaget kan man väl säga att den här resan mot ett mer marknadsliberalt samhälle har fortsatt hela tiden faktiskt. Trots att vi har haft socialdemokratiska regeringar så har det ändå varit på det här sättet. Och jag menar ju att grunden för att den här högerkonservativa vågen har kommit, inte bara i Sverige utan runt om i världen egentligen, det är faktiskt den här stora omdaningen som har ägt rum i doktrinärt marknadsliberal riktning. Den har utlöst så mycket otrygghet, osäkerhet och missnöje att den har gött de här högerextrema rörelserna. Det är det sambandet vi ser här. Det vi kan med en vag term kalla nyliberalism har fått ett monster helt enkelt. Det är faktiskt min synpunkt vad som har hänt de senaste 10-15 åren. Jag tänker jag måste skapa lite debatt här redan från början. Karin, är det nyliberalismen som har skapat den här ilskan som Göran är inne på, som du också var inne på? Nej, alltså jag höll på att säga om det vore så väl, det menar jag inte. Men däremot om det hade varit så att marknadsliberalismen hade haft några liksom glory days nu det senaste decenniet så hade det varit fantastiskt. Det är väl inte riktigt det jag ser från min utgångspunkt. Alltså snarare så kan man väl säga att det som har präglat de här åren har väl varit deglobalisering, trasiga frihandelskedjor, en återkomst av en nationalism som har mycket lite med nyliberalism att göra. Så att jag delar verkligen inte den bilden. Sen så vet man ju aldrig riktigt vad man pratar om när man diskuterar nyliberalism. Så det är väl det som gör det ett sånt användbart begrepp å andra sidan. Att det är liksom en sån här whack-a-mole-tävling där det liksom ständigt är nya monster som dyker upp. Jag tänker vi ska återkomma till frågan om nyliberalismen och dess eventuella fortlevnad eller död senare under samtalet här. Men först tänkte jag att vi skulle rulla upp ett ordmoln som det heter med händelser och fenomen kan man säga, en del personer, mäktiga personer som har varit ganska centrala för de senaste 10 åren. Man kan väl säga att det här är en del av
det som har präglat det senaste decenniets utveckling. Om ni måste lyfta fram något eller ett par från allt detta, något som verkligen har präglat det senaste decenniet, vad väljer ni då? Kan vi börja med Göran? Ja, det var ju väldigt många begrepp där faktiskt, men jag får väl välja några, och då valde jag faktiskt ojämlikheten och flyktingkrisen. Och jag ser det ju i ett sammanhang, därför att jag nämnde nyss det här monstret, det var kanske lite hårt sagt, men i alla fall. Först fick vi en situation där det sociala Sverige rustades ner helt enkelt. Vi fick ett mer nyliberalt präglat samhälle under en ganska lång period, så att människor känner sig mer otrygga och mer benägna till missnöje. Och sen kom den här stora flyktingkrisen, och den började inte 2015 utan började egentligen tidigare. Och den är i sin tur orsakad av en mängd olika saker, alltifrån imperialistiska krig och klimatproblem och så vidare. Men just kombinationen av de här två sakerna, alltså högt asylmottagande i ett läge där ganska många känner sig otrygga med det samhälle man har. Det är en ganska explosiv kombination, och jag tror fortfarande att debatten i väldigt hög grad präglas av det där, har gjort det ganska länge. Och jag har faktiskt inga jättebra idéer om hur vi ska ta oss ur det där på kort sikt. Men det är vad jag tror, de två faktorerna har varit avgörande. Gabriella, vilka väljer du? Ja, tack, det här var ju jättesvårt, supersvårt. Men om jag ska välja någon så tar jag faktiskt kanske överraskande nog Facebook. Och då tänker jag väl kanske mera som sociala media. För alltså, vi är ju i en tid där alla liksom lever i sin egen bubbla, där den egna världsbilden hela tiden bekräftas. Och det är också, alla måste ha en ståndpunkt, alla måste ha en åsikt, alla måste liksom ha sitt eget varumärke på något sätt, och det är också otroligt lätt att dumförklara andra. Samtidigt som det här också kan göras anonymt. Så att Facebook får liksom stå för helheten. Men det är på gott och på ont, tycker jag. Jag älskar ju sociala medier, så att det är inte så. Det finns också oerhört mycket positivitet och kraft i att människor som förut aldrig har fått en röst kan få en röst. Och frågor som annars inte har fått synas får synas och får lyftas. Så att om jag får välja en så blir det Facebook, men som sociala medier. Det griper också in i flera av de andra sakerna. Det har ju varit ett second life, om man säger så, för mänskligheten senaste åren verkligen. Anders, vad tänker du? Nej, alltså jag har lite svårt att välja. Nu tyckte jag förra panelen var så positiv, och nu känns det som att vi liksom deprimerar ner allting här. Finns det så mycket att vara glad över? Så om jag ska nämna något, så kan jag nämna lite positiva saker. En som inte står här också. Jag väljer Me Too, jag väljer Greta och jag väljer Black Lives Matter som inte står. Man tar liksom ett exempel ur min vardag. Min dotter är 12 år gammal. Hon lever ju sitt liv som alla 12-åringar gör, ganska mycket via TikTok och den information man får. Under hennes tid så har hon upplevt 3 progressiva revolutioner. Hon har upplevt Black Lives Matter direkt via så här TikTok-flödet, via bilder som hela tiden kommer in. Hon har upplevt Me Too. Vi omdefinierar jämställdhet, berättelser som aldrig har hörts förut får plötsligt berättas. Via TikTok, via en jämställdhetsrevolution. Och Greta, som visar vad en röst i ett rum kan göra. En röst kan förändra ett rum, en röst kan också förändra en hel värld. Ett helt samtal. Det är 3 progressiva revolutioner som alla unga människor i Sverige har upplevt. Och jag tänker ibland så här, liksom, min far, han liksom, har fortfarande präglad politiska åsikter av så här, Vietnamkriget. Liksom. Hans syn på USA är präglad av det. De här barnen och ungdomarna som växer upp kommer att vara präglade av detta hela livet. Det är liksom en progressiv grundplatta vi har för många, många år framöver. Och det är faktiskt något positivt. Så när vi deppar ner oss nu i det här i Görans monster och så tror jag att vi ska ha med oss det samtidigt i bakhuvudet, att det växer upp människor nu som har andra värderingar än de värderingarna. Ja. Sverigedemokraterna är inte den stora berättelsen om vår tid. De här progressiva rörelserna är det. Så nu sa jag något positivt, och då får inte Göran säga emot. Jag vill bara säga något positivt. Jag tycker det är intressant att vara deprimerad. Alltså man ser mer, man uppfattar saker,
hittar botten i sig själv, och det som är botten i en själv, det är botten i alla andra, för att citera Gunnar Ekelöf. Så att vi måste gå till botten med saker och ting. Annars blir den här optimismen så ytlig, och jag tycker inte att det finns fog för en sån här enkel optimism just nu, utan läget kommer att bli värre de närmaste åren. Jag är övertygad om att det är på det sättet, på grund av en regering vi har, på grund av alla möjliga saker. Så därför måste vi faktiskt bejaka depressionen emellanåt och se värdet i den. Ja. Det är bra att du lever som du lär. Du har till och med klätt dig i svart. Det här är min... jag ska lägga sin kista på slutet. Minervas uggla flyger i skymningen, visst var det väl så? Ja, Karin, vilka ord eller begrepp har du plockat? Jag ska säga att jag är glad över att du väljer en liberal poet och med Ekelöf. Apropå optimism. Nej, men jag tror att jag skulle vilja välja Trump och flyktingkrisen som två saker som har varit väldigt viktiga det här senaste året. Och det handlar kanske framförallt om kanske den andra sidan av myntet av det som du var inne på, nämligen identitetspolitiken som någonting både till höger och till vänster har varit extremt viktigt. På fler sätt än jag tror att man egentligen tänker på oftast. Inte minst därför att det är från början ett ganska apolitiskt sätt, i alla fall i den traditionella höger-vänster-meningen, så att diskutera saker. Jag tror att det var liksom där man verkligen fick det stora genomslaget för de här frågorna, och att det också är skälet till att mycket av dagens V-mödor ser ut som de gör. För jag tycker att det är intressant just det här med att man både har fått liksom en nationalstatens återkomst, som jag tror att många till vänster egentligen är ganska glada för, eftersom det är en förutsättning för välfärdsstaten som vi ser den. Men jag tror också att vi ser väldigt mycket av en hopplöshet som kommer, att man inser att nationalstaten inte riktigt sitter på de verktyg man har. Och i den här frustrationen finns det väldigt mycket. Men det sista jag vill säga, som ändå jag tycker är spännande apropå det nyliberala monstret, är att jag tycker där kan man verkligen se möjligen vad ni beskriver som det nyliberala monstret just i identitetspolitiken. Apropå Greta, apropå flygskammen, det faktum att man nu till stora delar har en vänster som pratar om att man ska lösa samhällsproblemen själv via flygskam eller vad det kan vara. Det är ju ett jättestort skifte i individualistisk riktning. Tack för det. Det finns ju väldigt mycket att välja på här naturligtvis. Ni har valt några av de viktigaste sakerna. Jag kan säga att Black Lives Matter fanns med, men den försvann ner så här, för man kunde bara ha 22 ord. Hade flera först då. Men en sak som slog mig när jag sammanställde det här, när jag skrev boken framförallt, det är att det är väldigt stora händelser. Det är pandemin, det är flyktingkrisen, det är coronakrisen eller pandemin då, Ukraina-kriget var vi inne på här. Alltså det är sånt som kanske inte svenska politiker påverkar, åtminstone inte orsaken till. Och frågan är helt enkelt, är liksom svensk politik och svensk politisk debatt, är vi bara liksom ett löv i vinden på något sätt, en båt på havet som man ska försöka styra i bästa fall? Är det liksom svensk politik maktlös på något sätt? Nej, alltså det finns alltid en marginal för att agera på den nationalstatliga planen, spelplanen. Till exempel har vi sett de senaste 20 åren hur en massa kapital har flyttat in i det som kallas för välfärdskapitalismen helt enkelt. Och då utsätts den mycket mer för globala skakningar. Alltså vi har haft ett val där. Vi kan gå tillbaka till ett system där vi faktiskt förbjuder vinster i välfärden och skaffar oss demokratisk makt över de pengarna istället för att de flyttar omkring på börser till slut. Så att det finns alltid en väldigt stark marginal. Det är också så att vi kan höja barnbidraget utan att ryssarna anfaller oss helt enkelt. Det finns mängder av saker vi kan göra, även om man naturligtvis alltid ska vara realistisk. Alltså det är ju verkligen så att vi har en mer sammanknuten ekonomi idag än för 30 år sedan kanske. Även om den tenderar att gå mer mot isolationism i viss mening. Men det finns marginaler där och de ska vi vara rädda om. Alltså. Problemet är väl att de som skulle kunna stå för att ropa ut evangeliet om de där marginalerna, alltså socialdemokratin, arbetarrörelsen och Vänsterpartiet, har ju inte riktigt vågat göra det helt enkelt. Jag brukar se det bara i en enkel sak som att det råder en fruktansvärd brist på agitatorer inom socialdemokratins ledning. Jag kan inte komma på någon som faktiskt säger någonting
Och det betyder någonting därför att man kan genom, nu säger jag agitation därför att det för tankarna till för ett sekel sedan. Men då var det verkligen en situation, man var tvungen att väcka folk helt enkelt genom starka ord. Det där har varken Magdalena Andersson, Baudin eller någon annan lyckats förmå under väldigt lång tid. Och det är ett jätteproblem skulle jag påstå. För då, när inte det där sker, då minskar de marginaler som vi kan urskilja för att bedriva politik som vi vill helt enkelt. Nu hörde jag inte. Varför släpps inte agitatorerna fram? Ja, fråga till mig. Det finns väl någon typ av dörrvakter. Jag vet inte vad det kan vara. Nej, men alltså jag tror att i grunden är det väl så att när en rörelse tappar medlemmar så blir trycket underifrån mycket mindre. Det är egentligen detta som har inträffat, inte bara i Sverige. Vi ser det i England, Tyskland, överallt ser vi detta att de här folkrörelserna som en gång verkligen utgjorde infrastrukturen för en bättre ekonomisk politik eller någonting annat, den har försvagats till en milda grad. Och då får vi också mindre av detta i toppen på de rörelser som borde kunna agitera. Gabriella, är vi svensk politik maktlös eller finns det möjlighet att mobilisera på det sätt som Göran säger? Ja, absolut tycker jag att det finns manöverutrymme. Självklart tycker jag att det finns manöverutrymme. Göran pratar om agitatorerna. Jag kan möjligtvis tänka kanske att det jag tycker är så tråkigt och sorgligt, det är att det känns som att man egentligen bara följer det som händer. Och så bygger man sin politik utifrån vad man tror att man har mätt att folk vill ha, istället för att faktiskt utforma den politik som det finns möjlighet eller som man har ibland skulle jag vilja säga politisk skyldighet att göra. Så blir man försiktig och mäter och följer det man tror att folk vill ha istället. Men finns det manöverutrymme? Absolut. Anders? Nej, men jag tror det finns väldigt stora möjligheter. Jag tror att svensk politik underskattar de möjligheter man har att förändra. Och jag tycker det är ett genomgående tema, återigen på tal om nyliberalism, men det är liksom det här problemet som finns i idén om att marknaden kan styra på ett klokt sätt. Och så ser vi marknaden bete sig som den gör, så inser vi att det kan den inte. Och det finns en massa saker politiken kan göra, framförallt den ekonomiska politiken. Och om man ska ta liksom Katalys roll i den här debatten de senaste 10 åren, så har ju det varit väldigt mycket att prata just om ekonomisk politik och påminna om att det är ändå ekonomisk politik som avgör. Och jag tror att det där är liksom den insikten att den ekonomiska politiken måste radikaliseras. Den insikten finns naturligtvis både i socialdemokratin och den finns i Vänsterpartiet och den finns i fackföreningsrörelsen. Och liksom den existerar, men den får liksom inte fysisk form någon gång. Det kommer inte de här konkreta liksom reformerna som man vill föreslå. Jag kommer inte ihåg ett enda vallöfte från förra året liksom, som faktiskt handlar om riktiga reformer på välfärdsområdet som ledde någonstans. Och jag tror att ska man använda den tiden man har nu när man sitter på avbytarbänken till någonting vettigt, så är det ju att komma fram till de där reformerna. Att ha 5-6 riktiga reformer att gå till val på. Och det där kan jag säga att det där går. Och grejen är den att vi vet att det går därför att det har gjorts förut. Det här var liksom det socialdemokratin kunde. Det här är den hemliga superkraften. Att använda liksom ekonomin och använda välfärdsstaten till att göra det bättre för människor. Så jag tror att det här är en slags inlärd hjälplöshet som politikerna har. Men den är bluff. Karin? Det här händer mig nästan aldrig, men jag håller faktiskt med dig, Anders. Jag hoppas ni har det där på band. Nej, jag tror absolut att det finns en inlärd hjälplöshet. Jag läste, jag tror att det var Ivan Krastev som skrev nyligen att det finns 2 saker som är riktigt farliga för en demokrati. Och det ena är att det aldrig blir maktskifte, och det andra är att det blir maktskifte men att inget förändras. Och jag tror att det ligger någonting djupt sant i detta. Att det är farligt när bara decennier går utan att politiken egentligen uppfattas ha någon riktning överhuvudtaget. Jag försöker förespråka detta i vår egen regering, hittills med begränsad framgång. Men jag tror att det som sagt var, det är otroligt viktigt att det finns riktkarlar. Och att det finns ett ideologiskt syre. Och nu när vi ändå är här för att fira Katalys, så får man väl säga att å andra sidan, om vi ska vara lite positiva nu hoppas jag att
innerligt att ni misslyckas. Men det finns ju ingen tid som är bättre om man vill utöva påverkan eller inflytande, som i just tider när allting flyter lite grann. Det är ju precis just då en kraft som kan formulera en riktning verkligen har möjlighet att påverka. Den här frågan tänkte jag bara göra en handuppräckning och sen kanske ställa en fråga till er. För att man kan ju undra, man summerar ett decennium politiskt sett, om det var vänsterns eller högerns tid. Och det här decenniet kanske är lite svårt att veta, till skillnad från kanske 90-talet eller 00-talet eller sådär. Ni som tycker att det här var vänsterns decennium, räck upp en hand. Enighet i den frågan. Ja. Tycker ni att det var högerns decennium? Upp med en hand. Ja, det får man väl säga. Då får en av er som sa ja här. Gabriella, varför var det här högerns decennium? Nej, men det tycker jag att det har varit. Vänstern har kunnat skruva i små detaljer, men har inte kunnat måla med några stora penseldrag. Och ni som är tveksamma, det är varken högerns eller vänsterns. Anders, Karin. Nej, alltså jag skulle säga att det är populismens i ganska hög utsträckning. Och jag tänker att det är... Förra året så kom det en ny ord, ni vet det kommer varje år. Och ett av de orden var permakris, alltså permanent kris. Jättekul tid vi lever i. Men jag tror att populismen har med det att göra. Delvis det som Karin pratade om inledningsvis med de arga människorna. De är ju arga på grund av någonting. Och de är ju arga på grund av ojämlikhet, och de är ju arga på grund av pandemi, och de är ju arga på grund av finanskris eller flyktingkris eller vad det nu, klimatkris eller vad det nu är. Men de är ständigt arga därför att, och den här krisen på något sätt påverkar. Det där har populisterna varit duktiga på att utnyttja. Medan de mer traditionella politiska krafterna är ganska dåliga på att liksom ge svar. Man har gett svaret lita på oss, vi sköter det här. Och sen går allt åt skogen. Alltså det är inte skitkonstigt att folk tänker att det där gänget kanske inte vet vad de håller på med. Så att jag tänker att det är populismens tid vi tyvärr fortfarande är i. Så kanske varken högern eller vänstern har segrat under det här året? Nej, jag tror att både höger och vänster, det finns populism inom båda. Det är högerpopulismen som har vunnit, men det är ingen naturlag. Jag tycker ju regeringens politik är ganska auktoritär just nu, om man tittar på innehållet i regeringens politik. Det här lotterihistorien är väl liksom ett typexempel på en sån rent auktoritär åtgärd. Men det är naturligtvis så att det finns också vänsterauktoritära krafter i Europa som skulle kunna komma att leda länder. Vi kan få ett vänsterungen i något annat land. Jag menar, så det finns ju båda de här sakerna. Jag tror populismen i sig är farlig. Och i Sverige är det högern som är uttryck för det. Men jag tror att populismen är både och. Nu vill ni andra säkert säga jättemycket om det här, men vi har ont om tid. Så jag tänkte vi måste lyfta den här frågan innan vi går in på den sista frågan som jag har om Katalys. Hur man har hanterat allt detta. Men först måste vi återvända till det här nyliberala monstret. Den här antagonisten som ju Katalys har haft sedan starten, Sauron om man säger så då. Nyliberalismen. Det har ju pratats om nyliberalismens död ganska länge nu, åtminstone sedan finanskrisen. Är den här antagonisten liksom död? Ska vi begrava den och dricka gravöl? Eller vad, hur ser ni på det? Vem vill ta bollen? Karin kanske? Nyliberalismen var död hade ni behövt gräva upp den. Alltså det är så uppenbart att nyliberalismen fyller en väldigt viktig funktion. På vilket sätt? Ja, men för att ha någonting att mobilisera mot. Och som sagt, det finns ju, innan man är överens om vad det är man pratar om så är det lite svårt att svara på den frågan. Är nyliberalismen individualism? Ja, skulle jag säga att den fortfarande är live and kicking. Är nyliberalism liksom Wall Street på 80-talet? Nej, det skulle jag inte säga att det är. Och de här politiska idéerna, avregleringar, privatiseringar, nedskärningar och sådär i sociala välfärden. Alltså det har väl grumlats. Alltså man kan ju, det är ju så att vi är ju ganska långt från Milton Friedman idag, skulle jag påstå, oavsett vad vi hörde i den tidigare panelen. Men det är klart att där var nog covid ändå väldigt belysande, kan man säga. Både kring att man fick
ett nytt medvetande om att man kunde inte förlita sig på globaliseringen. Man behövde ta ett större nationellt ansvar och det skulle kräva resurser. Å andra sidan så ser vi också att just det här har fått andra konsekvenser. Exempelvis på priser och så. Göran, slåss Katalys mot väderkvarnar när man slåss mot nyliberalism? Ja, att slåss mot väderkvarnar, det är ju att bedriva nästan litterär verksamhet. Så det tycker jag är väldigt bra. Don Quixote har ju alla läst, så det är inga problem. Nej, men alltså, jag ser väl det som att Katalys har ju gjort sin viktiga insats genom att ständigt i rapport efter rapport betona den här materiella basen för våra liv. Alltså den ekonomiska politiken. Nu hörde inte jag hela paneldebatten som föregick vår här. Men alltså jakten efter ett nytt ekonomiskt paradigm. Det är ju nästan det som är kärnan i väldigt mycket av det vi måste göra. För att häva den här reformpessimismen som är väldigt stark. Va? Dels är det att jag tror att ingenting går att göras. Men också den här allmänna utbredda idén om att staten kan inte vara motorn i olika verksamheter. Och jag tror att ska vi lösa klimatkrisen, ska vi lösa den galopperande ojämlikheten, så måste det offentliga och staten bli mycket starkare motorer i framtiden. Det finns ingen väg förbi detta. Och i vägen för detta står ju det här monstret som vi kallar för nyliberalism. Nu står hela Katalysgänget här och vill få mig att avbryta. Men jag ställer den här frågan ändå, så får ni svara ganska kort på den då. De har sagt vi ska tona ner allt det här om Katalys, har de sagt. Men jag vill ändå ställa, så att det inte blir så här självbeundrande. Men vi vill ändå ställa frågan. För i 2013 när verksamheten startades upp så hade man en ganska djärv ambition att bli vänstersidans svar på Timbro och vrida samhällsdebatten och utvecklingen åt vänster. Hur tycker ni att Katalys har lyckats med det? Ganska kortfattat då. Om vi börjar med dig, Karin, som ju har varit vd för Timbro. Bra. Sammanfattningsvis, om jag ska vara väldigt kort. Och det har varit bra för idédebatten. Som Timbro-vd så välkomnade jag att få en pigg motståndare. Jag och Daniel skämtade om att vi skulle bilda band ett tag för att vi hade så många debatter av olika slag. Och jag tror att det är otroligt positivt att den här typen av syre finns på olika håll. Så att även om jag kanske inte alltid har varit så nöjd med resultatet så tycker jag att det har varit väldigt uppfriskande och revitaliserande faktiskt för hela den ideologiska debatten. Anders? Nej, men jag har samma svar. Jag tycker att man har lyckats bra trots att näringslivet naturligtvis har mycket mera pengar. Och det är en väldigt överarbetad stackars liten tankesmedja detta. Och vi har ju haft en del evenemang gemensamt också. Vänsterns opinionsdagar som Aftonbladets ledarsida och Katalys ordnat och sådär. Och jag tycker det spelar en väldigt stor roll. Det jag tänker också, det är just det här med ekonomisk politik. Tillbaka till det. Att det är liksom nyckeln. Där har socialdemokratin tappat kompassen. Och där har Katalys lite i alla fall börjat återge den kompassen igen. Och jag hoppas att den här tiden i opposition nu, att Katalys verkligen lägger in en högre växel. Så att det är en socialdemokrati som går till val nästa gång har en ekonomisk politik som faktiskt kan göra något åt de problem som Sverige har. Och inte bara blir en fotnot i en borgerlig budget. Gabriella, vad tänker du om er tankesmedja, får man säga? Ja, jag tycker förstås att det har gått fantastiskt bra över förväntan. Föga förvånande, men jag tänker också att man faktiskt får uppmärksamma, precis som Daniel var inne på från början, med väldigt små resurser. Det är 2, 3, 4 personer som har gjort det här jättearbetet under ett antal år. Jag tycker det är helt fantastiskt och värt att applådera. Och Göran Greider? Nej, men jag tycker att Katalys har gjort en stor insats. Katalys har väl inte vunnit slaget, men det står 0-0. Eller 1-1 då, okej. Är det straffavgörande nu då? Nej, oavgjort i alla fall. Så att, nej, men jag tycker att för jag vet ju att när det kommer rapporter från Katalys och det dyker upp artiklar, debattartiklar och allt möjligt, så är det ganska många runt om i landet som faktiskt känner att det där ger näring åt deras förhoppningar, och det är det viktigaste i slutändan. Tack så mycket panelen för ett intressant samtal. Tack Katalys för att ni ger möjligheten att prata om de här viktiga frågorna. Tack. God eftermiddag. Hur mår ni? Bra. Vi 4 människor här på scenen har fått den stora äran att ge er lite, förhoppningsvis,
eftertänksam underhållning. Och jag ska presentera de här människorna på scenen. Så får ni applådera för de här människorna på scenen. Daniel Fredriksson spelar trummor. Palle Sollinger spelar bas. Filip Ekestubbe spelar piano. Och jag heter Isabella. Tack. 1932 så spelades en musikal på Broadway som hette Americana, som en man som hette Yip Harburg hade skrivit texten till. Och en av de stora hitsen från den här musikalen hette Brother Can You Spare a Dime, som handlade eller skildrade konsekvenserna av den stora depressionen. Och den här sången var så kraftfull i sitt sätt att beskriva övertron på den fria marknaden att republikanerna tyckte att det här var antikapitalistisk propaganda och ville förbjuda den. Så nu får ni själva avgöra om ni också anser att det är antikapitalistisk propaganda eller ej. Brother, can you spare a dime? They used to tell me I was building a dream, and so I followed the mob. When there was earth to plow or guns to bear, I was right there, right on the job. They used to tell me I was building a dream with peace and glory ahead. Why should I be standing in line just waiting for bread? Once I built a railroad, made it run, made it race against time. Once I built a railroad, now it's done. Brother, can you spare a dime? Once I built a tower to the sun, brick and livid and lime. Once I built a tower, now it's gone. Brother, can you spare a dime? Once in khaki suits, gee, we looked swell, full of that Yankee doodle dee-da-dum. 500,000 boots went flogging through hell. I was the kid with the drum. Say, don't you remember? They called me Al. It was Al all the time. Say, don't you remember? I'm your pal. Buddy, can you spare a dime?
once in khaki suits. Gee, we looked swell, full of that Yankee doodle-dee-da-dum. 500,000 boots went flogging through hell. I was the kid with a drum. Say, don't you remember? They called me Al. It was Al all the time. Say, don't you remember? I'm your pal, buddy. Can you spare? Oh, en enda sak är säker, och det är livets gång. Att allting vänder åter och allting börjar om. Och fastän våra röster ska mattas och förstummas, ska nya röster sjunga. Ska nya röster sjunga. När vi har blivit gamla, vårt hår har blivit grått, och livet börjar mörkna och dagarna har gått, och våra kroppar kroknar och våra steg blir tunga. Ska nya röster sjunga, ska nya röster sjunga. Sångerna om frihet, om rättvisa och fred. Sångerna om folket som aldrig kan slås ned. Sångerna om kärlek som aldrig kan förstummas. Ska nya röster sjunga, ska nya röster sjunga. Ska sitta vid fönstret i vårt hus och ta varandras händer i vårens klara ljus. Och utanför på gatan där vindarna är ljumma ska nya röster sjunga. Ska nya röster sjunga. Så segrar inte döden fast åren har sin gång.
så stannar inte tiden, den bara börjar om. För sångerna om livet som aldrig kan förstummas ska nya röster sjunga, ska nya röster sjunga. Ja, sångerna om frihet, om rättvisa och fred. Sångerna om folket som aldrig kan slås ned. Sångerna om kärlek som aldrig kan förstummas ska nya röster sjunga, ska nya röster sjunga. Tack snälla ni. Vi ska få spela en sista sång för er innan ni får fortsätta med denna dag. Och då tänker vi såklart att det är lämpligt att avsluta med lite allsång mot slutet. Ni kommer veta precis vad ni ska göra när ni ska göra det. Och det här är en av de många fantastiska översättningar som Hasse och Tage gjorde ifrån en sång från den amerikanska sångboken som Monica Zetterlund spelade in. Och om jag läser de här orden så kanske ni vet vilken det är. Vi som satts att leva i besvikelsens epok. Ja, vad gör vi nu? Vad ska vi tala på för språk? Ett sätt är att även om det blåser lite kallt, tro på det vi trodde på trots allt. Svara du med röda stjärnan på din vårkavaj. Alla tåg som går mot lyckans land på 1 maj. Svara på en fråga från en vän som tappat tron. När är de framme vid sin slutstation? Var blev ni av ljuva drömmar om en rimligare jord? Ett nytt sätt att leva, var det bara tomma ord? Var är de nu? De som påstod att de hade alla svar, men svek alla oss och valde makten, de är kvar. Frihetens gudinna står på vakt i New Yorks hamn. Om du har $1 får du rum i hennes famn. Hon som hade fred och frihet som sitt stolta mål. Så synd att hennes huvud var ett hål. Var blev
av ljuva drömmar om en rimligare värld. Så ska det låta. Hon hjälper förtrycket med att låna det sitt svärd. Var är de nu? Alla löss från barbariets dunkla natt. Fascismens korpraler, jo, de sitter där de satt. Vi som satsat leva i besvikelsens epok. Ja, vad gör vi nu? Vad ska vi tala på för språk? Ett sätt är att även om det blåser lite kallt, tro på det vi trodde på trots allt. Var blev ni av ljuva drömmar om en rimligare jord? Ett nytt sätt att leva, var det bara tomma ord? Var är han nu? Våra frihetsdrömmars junker morgonröd. Han rör ju på sig så han är nog inte riktigt död. La la la. Tack snälla ni. Filip, Palle, Daniel. Ta hand om er. Hörs. Ja, tack Isabella och bandet för den fantastiska liksom, låtpotpurriet. Och bandet, och om vi är snälla kanske även Isabella kan stanna kvar en stund om man har möjlighet. För vi kommer liksom senare gå över till cirkeln klockan 17. När vi är klara här inne med programmet så går vi in och då kommer bandet fortsätta spela och underhålla oss. En stor applåd tycker jag för Isabella och hennes underbara band. Och med det så har tiden kommit för att våra grundare, eller de drog lott i 6F och Johan förlorade och fick komma hit och, nej jag skojar bara, fick komma hit och säga några ord och helt enkelt de som bestämde för 11 år sedan att man skulle försöka göra ett försök och starta något som blev Katalys. En varm applåd för Johan Lindholm och 6F. Vad mysigt det varit här inne tyckte jag. Fantastisk musik. Tack så hemskt mycket för att man fick uppleva det naturligtvis. Ja, vad säger man en sån här dag egentligen?
När 6F-förbunden faktiskt med Byggnads, Elektrikerna, Fastighets och Målarna, Seko, tog initiativ till facklig och politisk tankesmedja 2012 visste vi nog inte riktigt faktiskt vad det var för någonting vi satte igång. Tanken från vår sida var att vi måste bidra till att flytta fram fackföreningsrörelsens positioner i debatten. Vi ville helt enkelt driva på debatten. Debatten då om välfärden, demokratin, arbetslivet, trygghetssystemen och den ekonomiska politiken. Där det under lång tid då dragits, precis som vi har hört här idag, alldeles för långt till höger. Men våra ändå då begränsade resurser blev det en liten men mycket effektiv smedja. Sen har den vuxit över tid. Och idag är de nog, skulle jag vilja säga, en av de största, åtminstone om man ser till genomslag. Idag, drygt 10 år senare, har mer än 110 rapporter och böcker publicerat och skapat debatt inte minst. Katalys har gått från att vara en facklig startup till att bli en institution som ses med respekt på många håll och som vi har hört här och som alla känner till även då långt till höger. Katalys har alltid med kunskap, fakta, välvässade argument fört fram en radikal men seriös vänsterpolitik. Man har inte sökt konflikt för konfliktens skull. Och när de främlingsfientliga strömningarna dykt upp och grasserat och kulturkriget rasat, då har Katalys hållit fast vid sin agenda. Vissa frågor som Katalys lyft, som klassfrågorna, diskussionen om vinsterna i välfärden, ojämlikheten, behovet av en ny ekonomisk politik, har Katalys varit pionjärer som faktiskt kraftfullt flyttat debatten åt vänster. Och alltid, och det viktiga faktiskt, att med LO-medlemmarnas ögon, ja, det för det bästa. En av de verksamheter som kanske varit viktigast för oss medlemsförbunden är Katalys flitiga agiterande och föreläsande i våra lokala regioner, avdelningar på kurser och konferenser. Där har Katalys visat att man alltid med båda fötterna på jorden och uppkavlade skjortärmar kan prata med våra medlemmar och förtroendevalda på ett sätt som engagerar och berikar. När många andra aktörer har letat och försökt vara i den politiska mitten har Katalys uppfyllt sitt uppdrag och fritt flyttat hela debatten åt vänster. Så har man också gjort, även om tidsandan politiskt inte alltid varit på arbetarrörelsens sida hittills. Från mitt förbund och alla 6F-förbunden vill jag denna stora dag tacka naturligtvis Katalys och dess medarbetare för storartade insatser för fackföreningsrörelsen. Katalys har helt enkelt visat vad skåpet ska stå i många frågor under de här 10 åren. Och vi vet att ni kommer fortsätta att med gott humör driva på arbetarrörelsens idédebatt och stimulera samtalet i fackföreningsrörelsen och i samhället. Just för frihet, jämlikhet och solidaritet. Och tillsammans ska vi se till att det blir verkstad också. För många av de reformer och idéer som växer fram i Katalys idésmedja, de behöver nu verkligen förverkligas. Så ett stort tack och lycka till i det kommande decenniet. Katalys behövs. Tack Johan för de orden, tack 6F-förbunden och man kan ju bara säga, jag kan också, Kalle Nathansson från ABF kan komma upp här så sakteliga, att det har ju varit liksom, egentligen har det varit
otroligt att ni har låtit oss hållas. Det har inte varit lätt alla gånger. Att vi har fått driva på och jag kan tänka mig att liksom era förbundsledningar har ibland fått sura telefonsamtal och så vidare. Och bara ibland så har vi fått en liksom glimt av vad som har liksom försiggått bakom olika draperier och i korridorer. Och faktum är att det har varit det är en ynnest att få jobba för SXF, för att det finns ju många tankesmedjor i vårt land och vår är ju på pappret inte oberoende. Vi har 5 medlemmar, det är 5 LO-förbund, de betalar medlemsavgift, det är vår budget. De anställer vår personal. De har utsett mig för 10 år sedan. Det är liksom helt enkelt, vi är ju på ett sätt väldigt beroende. Men i det beroendet så har vi fått ett total frihet. Och det tycker jag har varit, annars hade det inte fungerat, det hade inte blivit så bra. Jag tycker faktiskt SXF är värd en stor applåd för att man har låtit oss hållas och ha den här enorma friheten. Tack för det. Ja, vänner, när vi funderade på hur vi skulle uppmärksamma vårt eget 10-årsminne, det är liksom som att vara ett litet barn som ska baka sin egen tårta på något sätt. Det är liksom, inte ska väl vi. Och Enna har varit noga med, ingen ska prata om att vi har fyllt år och sådär. Liksom. Så tycker jag ändå att vi landade i att vi ska göra ett offentligt seminarium, vi ska driva på. Alltså, vi håller inte på för att hålla på, utan vi håller på för att förändra. Alltså den här dagen, tillsammans med ABF Stockholm, så har vi gjort det och håller på med en seminariedag som kommer påverka politiken framåt. Vi kommer fortsätta liksom med ekonomisk politik och så vidare. Och dagen är inte slut än. Men vi bestämde oss också för att vi ville liksom göra ett avtryck i arbetarrörelsen. Och jag ska inte hålla en lång föredragning om vårt namn, men när vi för drygt 10 år sedan, jag och Viktor Bernhards då, som var min kollega från början. Viktor kunde inte vara här idag tyvärr, han hälsar till konferensen och till Katalys. Men vi satt en gång på ett litet kontorsrum och diskuterade vad ska Katalys heta. Man får frågan, bilda en tankesmedja och sen kommer man till seminariet eller mötet. Vad fasen ska det heta? Vi har möte om en vecka med SXF-förbunden. Vad ska vi kalla det här? Vi hade massa förslag. Och så hade han pratat med en kompis och så fanns det ett förslag, nämligen Katalys. Och så fort jag hörde det här och så fort liksom det sades i rummet så insåg båda två, det här är namnet som vi kommer föreslå. Katalys, Institut för facklig idéutveckling blev det. Och Katalys då, det är ju min gamla, liksom, när jag pluggade på gymnasiet här, naturvetenskap. Det är ett kemiskt ämne som underlättar liksom reaktioner hos andra, processer hos andra utan att själv förbrännas. Och det har vi ibland kanske varit nära att inte klara, men helt enkelt att vi ett ämne som igångsätter processer hos andra, som helt enkelt ser till att saker händer i en större process. Och det tyckte vi var ett bra namn. Sen upptäckte vi när vi googlade, man måste ju kolla att det inte betyder något otrevligt på något närbesläktat språk eller så vi gjorde en liten research. Och upptäckte då att kata är ju också då inom kampsporten på något sätt en övningsrörelse, men det är också en planerad strid, en planerad rörelse. Det tyckte vi, det låter också bra. Och sen kom vi på det här med naturligtvis Kata Dahlström, den socialistiska kvinnliga agitatorn som naturligtvis med sitt namn då, och sen upplysning. Ja, men vi tyckte det här Katalys är ett väldigt bra namn. Det tyckte också SXF-förbunden som hade bildat då en arbetsgrupp som bildade den här tankesmedjan. Så att vi fick namnet Katalys. Och när vi då skulle så att säga fira detta så ville vi återigen då göra någonting för arbetarrörelsen. Och vad är arbetarrörelsen om inte det här huset? Och Katalys har ju från vårt första seminarium till idag på 10-årsdagen haft hundratals seminarier här. Arbetsmöten men framförallt offentliga seminarier. Katasalen är väl den sal bredvid här där vi har varit oftast, döpt efter Kata Dahlström. Som dessutom då levde fram till för exakt 100 år sedan. Hon levde mellan 1858 och 1923. Och i höst då så är det 100 år sedan hon helt enkelt inte levde längre. Och hon dog. Det är så tråkigt att säga det på en sån här dag, men hon dog helt enkelt för 100 år sedan. Och det man ska inte uppmärksamma döden, men det är ändå som en händelse som är ett faktum då. Så vi ställde helt enkelt frågan, kan vi inte göra ett konstverk i Kata Dahlströms anda? Och genom lite turer, genom Torsten Jurell, en konstnär, så fick vi kontakt med en underbar kvinna som heter Britt-Marie Järn, som är bronsskulptris, alltså en konstnär. Hon kommer vara här vid ett senare seminarium i höst när den här statyn ska liksom placeras.
Men hon kunde inte vara här, hon är i England, hon hälsar till ABF och till Katalys här idag. Men hon gjorde helt enkelt, jag smsade henne, pratade med henne i 10 minuter och sen en vecka senare ringde hon och sa: ja Daniel, nu är den här statyn klar. Nu måste du helt enkelt köpa den. Och jag tänkte det här skulle vara en process på ett halvår, ett år och liksom olika... Det finns säkert någon jäkla policy man måste följa för konst och så vidare. Men hon hade en staty och jag var helt enkelt tvungen att bara, vi gör detta. Vi gör detta. Och som sagt, det är inte ett konstverk som vi ska ha på mitt arbetsrum liksom på Katalys, utan den ska komma till del. Och då tänkte vi, var det bättre än att i ABF-huset, kanske i närheten av Katasalen, det får ABF själv bestämma, placera den här konstverket av en kvinnlig konstnär med socialistiskt brinnande hjärta, Britt-Marie Järn, av Kata Dahlström, agitator, pionjär, ledamot av partistyrelsen för Socialdemokraterna. Hon var en radikal, hon reste runt bland rallare och gruvarbetare och slogs för socialismen och för ett anständigt samhälle och för rösträtt. Och vi vet ju alla som sitter här, inte minst kamraterna i Arbetarnas kulturhistoriska sällskap med Kersti Bostoft i spetsen, att de kvinnor var de som väldigt ofta bar upp arbetarrörelsen. Bakom varje man som har en byst i Folkets hus stod minst en kvinna som gjorde jobbet när han var ute på turné eller helt enkelt satt på Långholmen därför att Sverige inte var en demokrati där man inte fick bedriva arbetarrörelseverksamhet. Det vi gör just nu var helt enkelt förbjudet för ungefär lite drygt 100 år sedan. Så männen satt i fängelse och kvinnorna gjorde jobbet. Och det har Arbetarrörelsens kulturhistoriska sällskap gjort jättemycket för att uppmärksamma. Och tillsammans med dem kommer vi sen också ha ett seminarium om Kata Dahlström. Men vi ville helt enkelt då göra ett konstverk i arbetarrörelsens tjänst, i arbetarrörelsens offentliga miljö och ge det som en gåva, ett lån till ABF Stockholm. Och det är helt enkelt ett konstverk som nu ska avtäckas. Det står här bredvid, Stefan Kelton på vältare här, då var jag mycket nervös. Men jag skulle helt enkelt vilja att Johan Lindholm från ägarförbunden avtäcker detta. Jag tycker vi ger Kata Dahlström och Katalys en varm applåd. Kanon. Ja, vi fyller år, men du får en present, Carl. Kalle Nathansson är ny chef på ABF Stockholm. Vi ser fram emot 10 fortsatta år minst av samarbete med detta underbara hus, med den underbara personalen som har gjort det här seminariet möjligt, den här dagen möjligt. Men vad tänker du, Kalle, när du får ett konstverk av Katalys? Det här är helt fantastiskt. Den är så fin, Kata-statyn. Och den här hoppas jag snart finns överallt i arbetarrörelsen. Vi är tacksamma att få ta emot den här. Jag var inte helt säker på om det var en gåva eller om vi fick den till låns. Men det där kan vi kanske cleara ut senare. Men det lät allt mer som när du talade att det var faktiskt en gåva. Och att den kan placeras här. Och det är vi extremt tacksamma för. Det är en sån fin gåva av Katalys som har kämpat hårt i 10 år. Och vi tänker att vi ska kämpa kraftfullt vidare i 10 år till. Och att är det någonstans ni har varit så är det i ABF-huset. Och vi ska fortsätta att vara tillsammans i det här huset för att fylla det här huset med kamp, med klasskamp och gemensam agitation. Och det var ju det som Göran Greider pekade på här i en tidigare panel, att det fanns en avsaknad av agitation i dagens politik. Och vad kan vara bättre än just Kata, denna förkämpe för allmän och lika rösträtt, för facklig politisk organisering och som så påpassligt kan finnas utanför Katasalen. Och det är verkligen med varmt hjärta som vi tar emot den här statyn så fint. Och den kommer säkert att produceras i flera exemplar och den kommer att finnas spritt över Sverige alldeles strax bredvid August Palm. Så fint. Stort tack, Katalys. Tack. Ska jag ta med mig den nu, eller? Du tar jag den. Har jag. Stort tack. Kata. Stort tack för det. Stort för fina ord. Vi ska gå vidare i vårt program och jag kommer återigen att byta till engelska. I will once again switch over to English since our next guest is joining us from London, United Kingdom. He's a prominent voice to the left within the labor movement and the British political debate. He's an author, he's a journalist, he's a columnist, he's a broadcaster, he's an activist.
Please welcome to the stage with a warm round of applause, Owen Jones. Well, firstly, thank you so much. It's an honour to be here in Sweden. Obviously, this is a day of acute emotional trauma for me, here discussing the intricacies of global politics, rather than on my hands and knees sobbing with uncontrollable joy as I celebrate the coronation of my beloved king. I hope you understand just how much of a sacrifice this is, rather than worshipping at the feet of King Charles III. Here I am. So it's an honor to be able to talk about the right, defeating the right, and what we do about it. And what I'm going to do first of all is talk about, I suppose, very clear, as I see it, to paint in technicolor how bankrupt the economic and social order is which prevails in much of the global north, and how it's failed on two counts. Firstly, on its own terms, in terms of the promises that it made, and secondly, in its inability to meet the needs of the wider population. Now, in recent years, one of the defining narratives of the right has been this idea of the decline of the West. For the right, this is a moral tale, that the traditional culture and values of the West, as they see it, are under assault because of the movements representing the rights of marginalized minorities, which they believe represent moral decay, because of multiculturalism and immigration, and because of a reassessment of European history, which seeks to acknowledge and understand the crimes committed by the global north, not least to better understand contemporary injustices like racism. Now, the right's counterattack against these trends has become known as the culture war. The culture war suits them well because it sucks the oxygen out of any other political conversation, specifically deflecting from economic ills and social grievances. When we're discussing boats arriving on our shores containing some of the world's most desperate people, or debating people's genitals, which has become one of the main political issues in British politics, I kid you not, we are not discussing stagnating living standards, the housing crisis, or the destruction of the public realm. But there is some truth in the decline of the West, just not in the ways described by the right. If there is such a thing as the onward march of human progress, it has not just halted, but screeched into reverse. Last autumn, a little discussed report by the United Nations noted that human development had declined in 90% of countries for 2 years in a row, a fall without precedent for more than 3 decades. The pandemic and Russia's invasion of Ukraine played their role, but so too, according to the United Nations, did sweeping social and economic shifts, dangerous planetary changes, and massive increases in political and social polarization. The turnaround in our collective fortunes has been dramatic, but it's driven by an economic system that has promised personal freedom, but has instead delivered insecurity on a mass scale, and which has hurt us in every conceivable way, from our emotional and physical well-being to our material circumstances. So take one basic measure, life and death. The British government was recently forced to delay increasing the state pension age after a fall in life expectancy without precedent since the Nazis were bombing the UK mainland. Although certainly worsened by the pandemic, life expectancy was already declining in communities across England before COVID arrived on our shores. In the US, life expectancy declined from nearly 79 in 2019 to 76 just 2 years later, the biggest fall since the 1920s. And the morbid symptoms of a crisis in well-being are everywhere. Across the Atlantic, the suicide rate soared by 30% in the first 20 years of the 21st century. As the war on drugs has escalated, so too have deaths from substance abuse in the US. They've grown exponentially since the 1970s, one of the main reasons life expectancy is falling in the United States, in large part caused not by older people not living as long, but by younger adults dying. While in UK, that's reached, in terms of drug deaths, the highest levels since records began.
Now, Karl Marx once described religion as the sigh of an oppressed creature. Today, this is more of an apt description of drug addiction, driven by the self-medication of those afflicted by trauma and misery. Indeed, it's difficult to disentangle from a surge in rates of depression around the world, which increased by nearly a fifth between 2005 and 2015, and has also surged amongst US teenagers. Now, peering at the rubble left by humanity's bloodiest war, the best part of a century ago, a Western European citizen in 1945 would have been pleasantly surprised to discover that the most prosperous years in human history awaited them. Such was the unprecedented rise in living standards in the West in the 3 decades after the war that it became christened the Golden Age, for the French, the 30 glorious years. But while the UK suffered a particularly pronounced fall in wages in the 2010s, they've stagnated across the Western world. Before the pandemic hit, the purchasing power of US workers had barely shifted for 4 decades. Now, it's easy to be lulled into the illusion that dramatic progress is still happening. Computer chips get ever smaller, computer processors ever faster, mobile phones ever more dynamic. But technological advancement does not automatically translate into improvements for the human condition. Across much of the West, stagnation and decline have become defining features of our age. If you want to understand why politics is more angry and more polarized, it's not, as some would say, due to social media, for example, fueling argumentative behavior. A grand experiment has been underway for more than a generation. What if you cut off optimism from rich societies that previously took ever-rising living standards for granted? Now, the rise of the free market, we were promised, would unleash endless prosperity. But while the much demonized age of strong trade unions, nationalization, and expansive welfare states delivered the greatest improvement in living standards in history, our current economic model is decomposing all around us, and the stench is becoming harder to ignore. On both sides of the Atlantic, economic growth has fallen since the frontiers of the state were rolled back, and that more limited growth is much more likely to be sucked into the bank accounts of the gilded rich. In countries like the US and Britain, the 1960s was the decade in which we had the greatest economic growth. Not something you can attribute to post-war reconstruction. The Western European economies had recovered by the early 1950s, and that greater growth was more equitably distributed. In Britain, since the Thatcherite experiment, which I'll talk about, economic growth has shrunk and is less equitably distributed. Now, when we describe falling life expectancy, we know, not just if talking about the rise of opiate use, for example, in the US, we know that the disappearance of secure and well-paid jobs has bred the conditions of misery in which addiction thrives. Growing inequality has helped spur on deteriorating mental health. Rates of depression correlate with low income, for example. From the generational collapse in public housing to the decimation of social care, the security that underpins a comfortable human existence has been peeled away in many of these societies. Now, if we think about, I talked about this cost of living crisis, the cost of living crisis which afflicts British society. It's difficult to explain how profound that's been. And if we talk about the chaos, the great chaos that Britain has had in the last few years, you can't understand it without the most important statistic of all, which is that in Britain we've had the longest squeeze in wages now since the Battle of Waterloo, since the Napoleonic age. The average worker in Britain in 2026 is projected to be poorer on average than they were in 2008. In 2010, the average Briton was as well off as the average German, but now the average Briton is 16% poorer. In Britain, we have a housing crisis, which is a fascinating and disturbing and chilling insight into this grand experiment where the government abdicates its responsibility on one of the most basic needs of all, a house. So in the 1980s,
social housing, council housing, was flogged off and privatized without the stock being replaced, with no consideration, of course, about where the next generation was supposed to live. 40% of that housing taken over by private landlords, charging twice the rent that existed before, where you have home ownership collapsing amongst younger adults, but a private rented sector where they're driven in instead, defined by extortionate rents, where many young workers are paying half of their pay packet on their rent alone, paying somebody else's mortgage, with an unregulated system where they can be evicted at very short notice indeed, where you have a society defined by job insecurity. It used to be the case in Britain that dock workers would turn up to the dockyard in the morning and stick their hands up, hoping to get work, often to go home disappointed. Today, that is the lot of the so-called zero-hour worker who has no hours allotted in their contracts, who often don't know day to day how many hours, if any, they will have, let alone week for week, unable to plan their lives, to know how much income they'll have from day to week, and so on. We've seen the decimation of funding of education. We've seen in Britain the consequences of indebting a generation for daring to dream to a university education, a social good from which all of society benefits. The average student now facing £55,000 of student debt as a consequence. All of this is what has driven the British political chaos, if you like. And British exceptionalism always tried to present Britain as somehow this oasis of calm compared to its turbulent and chaotic European nations. But now, to many people, Britain resembles a drunk guy at a pub who's just swinging his fists around, trying to fight everyone without realizing that he's soiled himself. Now, this is the chaos, the great chaos that has been driven by the economic and social turmoil of a broken social order. So what we see in Britain at the moment isn't simply a story of a political party which has been in power for too long, for the last 13 years, the Conservatives, but the morbid symptoms of a social and economic order which is in meltdown. Now, it's interesting because you probably noticed we had quite a few prime ministers and people began to forget who was actually in charge of the country for a while. So when Boris Johnson was forced to resign after it was found that they had, while people in Britain couldn't hold the hands of their dying relatives, people had to watch during the pandemic as I did, their relatives buried on Zoom, that those who governed us were partying in number 10 to such an extent that they were so drunk they were vomiting in bins, that they were singing karaoke, and then lied about it and was forced to resign. And Liz Truss took over and tried to impose what could only be described as a completely unhinged right-wing economic agenda, which caused the pound to collapse, which caused the bond markets to be thrown into chaos, which caused the pension funds to nearly collapse, and which drove up mortgages. All in all, a truly great success. Now, Liz Truss lasted only a few weeks in office, but what's interesting is she had an analysis which understood that our economic order is in crisis, but whilst trying to double down on the actual causes. Now, what they were doing is working to a blueprint which was first devised in the Hôtel du Parc of Montpellier, a sleepy Swiss village, back in 1947. And amongst those who gathered there were the economists Friedrich Hayek and Milton Friedman and the philosopher Karl Popper. And they were profoundly depressed. At the time, they said the central values of civilization are in danger, caused, they said, by a decline of belief in private property and the competitive market after the Great Depression and the World Wars. And they fleshed out a belief that the state and collectivism were mortal threats to the individual's ability to succeed. That Margaret Thatcher, of course, was the would-be torchbearer that Liz Truss sought to follow with zeal. Now, the neoliberals, as they became known, used the political exile of the first 30 years after World War II wisely. They went on to found think tanks, such as the Institute of Economic Affairs, to lay the Heritage Foundation in the United States, to lay the intellectual foundations and find funders. But these ideologues, what they really needed was turmoil.
Only a crisis, actual or perceived, produces real change, as Milton Friedman observed. When the crisis occurs, the actions that are taken depend on the ideas lying around. Now, of course, in a foreshadowing of what's happened today, the surging inflation of the 1970s, back then spurred on by a massive oil shock, offered that opportunity. In Britain, unions went on strike to defend falling wages, and Thatcher cleverly wove a story of individual effort stifled by the state. We believe that everyone has the right to be unequal, she declared, arguing that while ordinary workers were crucial to society, there were others with special gifts who should also have their chance. That meant in practice slashing taxes on the rich, flogging off state assets, and crushing trade unions in the name of individual liberty. Now, in the eyes of Liz Truss, our doomed Prime Minister, Thatcher's prescriptions had freed Britain from the corset of socialism and ushered in a new age of prosperity. And so a return to her vision would end the same way. Now, this was all based on a myth. In Britain, we had the discovery of North Sea oil in the 80s, and unlike Norway, which used that to build a grand sovereign fund, it was frittered away in order to prop up the disastrous policies of Margaret Thatcher. Now, it's striking that one rare defender of our current Prime Minister, prominent this Institute of Economic Affairs, which has basically transformed Britain very successfully. They laid the intellectual foundations for what happened, screeched that Liz Truss needed to stay the course, claiming that Thatcherism was savaged in its day, but it paved the way for the growth of the following decade. But as I've said, what's so striking is the dismal economic failure of Britain ever since. That the 1980s had the same economic growth on average as the much despised 1970s, but it was less equitably distributed. In the 1990s, average growth fell again. In the 2000s, it fell again, and in the 2010s was virtually the same. A disastrous period of stagnation since Thatcherism, but the proceeds of that stagnation ever less equitably distributed. So less growth, but that growth ending up in the pockets of a tiny elite. The legacy of Thatcherism was an economy too dependent on the City of London, communities stripped of work, creaking infrastructure and public services. This is the consequences of this grand doomed experiment, which in part, interestingly, ended up repudiated by our current Prime Minister, a very right-wing conservative Rishi Sunak. For example, the mantra of the right was that you keep cutting taxes and it will pay for itself. So under the Conservative government of the 13 years, they cut corporation tax over and over and over again until it's just been reversed. The current government's increasing corporation tax. According to Rishi Sunak, he said that low corporation tax rate has done absolutely nothing for investment in our economy. It has not increased. It's one of the lowest in the developed world. So that grand experiment is even partly repudiated by its own ideologues. Now, in terms of where the left fits into all of this, I think it's interesting that what's happened in 2008 was this nuclear explosion detonated within neoliberalism. We had the financial crash. And there was a bit of, I think, amongst the scattered remnants of the left at the time, a sense that we'd been vindicated, that this showed that neoliberalism was doomed, and that now the time would come for the left, with a self-evident failure of that system. But of course, it goes back to what Milton Friedman said, that crisis is a precondition for change, but it depends on the ideas lying around, and indeed the movements. And in 2008, the left was shattered. We'd suffered generational defeats, and we were in a defensive posture, defined by what we were against rather than what we were for. Stop the cuts, stop privatization, stop the war, and stop the world I want to get off. But what we didn't have was a coherent vision of society. So from 2001, austerity was imposed across Europe and Britain and elsewhere. And that vacuum of disillusionment was often filled by right-wing populist movements who told a very simple and straightforward story, that the problems you face, your lack of jobs, your falling wages, your lack of housing, your deteriorating public services, are caused by immigrants and migrants, caused by refugees, caused by some of the most desperate people on earth, that you shouldn't be angry with the powerful, but you should be more angry with people even more desperate than yourself. But what did happen as well in the 2010s was the first wave of a new left.
from which we do need to learn lessons, because there were so many defeats, but also, I think, foundations were laid. Because in the 2010s, we saw the rise of Syriza in Greece, Podemos in Spain, the movement around Mélenchon in France, the rise of Corbynism in my own country, the Bernie Sanders movement in the United States. And this was the first wave. Now, you could look at them and feel depressed. Syriza was squashed in government, in practice, by the European Union. Podemos, it had grand initial hopes of forming a government on its own terms. In the end, it's the junior partner in a coalition, which has introduced important policies. Mélenchon didn't become president of France and didn't make it into the second runoff. But in France, the centre-left has been forced to accept its position as the junior partner in the last parliamentary elections, with the radical left as its leader. And if you look at Corbynism, we have Keir Starmer, a deceitful con man who became, I'm a big fan of his, who became leader of the Labour Party, promising nationalisation, taxing the rich, abolishing tuition fees, standing by trade unions and party unity, and literally went back on every single promise he ever made and waged war against the left. But you see, what happened in Britain in 2017, we had an election which everyone wants to erase from history and pretend never happened, because Labour didn't win that election. But what was notable about that election, when Labour did stand for nationalisation and higher taxes on the rich and strong trade unions, a strong welfare state, all of those things, is whilst Labour suffered a terrible defeat in 2015, within the space of 2 years, Labour's vote went from 30% to 40%, the biggest increase in its vote share since 1945. The first time since 1997, Labour had increased its number of seats in Parliament. Labour got swept away in the following years with the culture war that is Brexit. And it showed how toxic culture wars are, because what Corbynism flourished, the way it flourished in 2017, was because of class politics. Its slogan was for the many, not the few. And that summed up its political prospectus, and it's what attracted so many people to it. But what Brexit did is turn everyone into a Remainer or a Leaver, as though a supermarket worker in East London who voted for Remain had the same interests as the CEO of an investment bank which had done the same, or as if a former miner in the northeast of England somehow had the same interests as Boris Johnson. Of course, it was a complete lie, but it divided Britain down the line of a culture war. You were no longer the many or the few. You were no longer the working class or the elites. You were a Remainer or a Leaver, and that proved toxic for what happened. But whatever the defeat suffered by the left, it is striking in Britain that amongst younger people in particular, and I'm being generous here, saying under 40 because I'm a 38-year-old, but there is a leftish progressive disposition which has not gone away. There's still that mass support for those policies. And if you look at Bernie Sanders, he didn't win the nomination. But the fact that a now octogenarian Jewish senator from Vermont managed to nearly defeat the most powerful political family in the United States itself was a stunning achievement, but mobilized a left which is now stronger in the US than it's ever been. A new generation, again, inspired with the AOC being the most famous, but across national, state level, a new generation of politicians being elected. The center of gravity of the Democratic Party being shifted because of that movement, of that insurgency. Now, it's different. What's happened in Sweden, and I know this is why it's important to not have universal rules about what's happening. But it is striking that in Britain and the United States, there was a study recently by the Financial Times, which is no den of leftiness, it has to be said, but they did a study which showed that millennials were the first generation ever to move to the left with age, that the silent generation, baby boomers, and Generation X had all moved rightwards. And that's including if you take into account home ownership, the minority of homeowners who are millennials have also shifted to the left. Now, I think that's striking because it shows that whatever the defeats have been suffered by the US and the British left, that there is still broad sympathy, a pool of sympathy. And that's because the promises of neoliberalism, that it would provide personal freedom, have proven to be completely false. What we've had instead is insecurity on a mass scale. And insecurity is not freedom.
if you don't know what your paycheck will be from week to week, from month to month, if you are struggling, if you lie awake at night panicking about an unopened energy bill, that's not freedom, that's oppression. And that form of oppression defines the lives of millions of people, and that's why there's been this dramatic shift. Now, one of the things, just the final part I wanted to talk about in terms of going on the offensive, is I spoke about how, I suppose what the right have tried to do is to shroud their arguments in the language of personal freedom and of democracy, and to argue that the left represents authoritarianism and assaults as well on the rights of the individual. And I think that's something we need to take head on. I think we need to reclaim, or not just reclaim, to put democracy and individual freedom at the heart of what we argue for. Now, there's two examples that I want to just give in terms of, going on the offensive and trying to win the battle of ideas. Now, one example with personal freedom is this demand for a 4-day week, which is becoming increasingly popular in places like Britain, the United States, and in various other European countries. And I think, this was a historic demand of the labor movement to fight for a while for the 8-hour day, for example. And it's fascinating what's happened there, because John Maynard Keynes, the economist in the 1930s, predicted that because of technological advancement, that by now we'd be working on average a 14-hour week, which is not quite panned out, as you've probably noticed. Now, under modern capitalism, of course, we understand work as a means to live. Some might enjoy their work and some others less so. But work is something that the vast majority feel compelled to do in order to subsist, let alone thrive, to pay the costs of being alive, including supporting a family. We've come to accept it as a linchpin of our existence, not just because it directly consumes so much of our time that we have alive, but because it often leaves us feeling tired, because thoughts of work often occupy our thoughts and even our leisure time. We may find it hard to switch off, and in practice, we do so much overtime, often unpaid overtime, or feel compelled to answer emails or take work calls outside of our office hours. When we hear the phrase work-life balance, it's often challenging to even understand where work ends and life begins, because the lines have become so blurred. And I think that's why the idea of a 4-day week is so subversive, because it challenges this specific idea. So one firm in New Zealand did this. They introduced a 4-day week after their boss read on an aeroplane about the idea, so he introduced it, and they found that stress levels amongst their workers fell by 15%, job satisfaction increased, customer engagement went up by nearly a third, and sick days went off. So what happened in Britain is there was a pilot which brought together several organizations and companies where they introduced a 4-day week and then monitored its progress over a period of months. And it was a resounding success. Of the 61 companies and organizations that took part, 56 decided to continue with it. They found that 39% of their employees were less stressed, 71% had reduced levels of burnout at the end of the trial. Likewise, levels of anxiety, fatigue, and sleep issues decreased, while mental and physical health both improved. 60% found an increased ability to combine paid work with care responsibilities and to combine work with social life. And interestingly, the revenue of all of those companies increased as well. The number of staff leaving dropped by 57% over that period. Now, I think that's just one idea that if we champion, it shows our commitment to the idea of personal freedom, to a reduction of the working week with no loss of pay at its core, which is something the labor movement fought for a very long time, but I think as a demand has stalled. But I think that shows, again, how we can put personal freedom at the very core of what we're fighting for, unlike the promises I spoke about before of neoliberalism with personal freedom, which became everything other than that. Now, democracy. This is something I'm very interested in. This idea, we live in a democracy, we're told almost from birth, but we don't live in a democracy, or at least a proper one, something which is kind of a heretical thing for a Westerner to talk about. Because, we are told that we're free citizens, fortunate not to languish under tyranny and despotism like so much of our humanity. But the truth is, most of us hand in our freedoms and liberties on most days of the week, every time we work through our workplace doors. There, we're often at the mercy and whims of those with power who can wield it like autocrats. We don't elect them, and they're not accountable to us. Because they have the power to dismiss us and therefore deprive us of our livelihood if we displease them, we must often surrender our most basic freedoms, from how we speak
to how we dress. And because so much of our lives is consumed by work, for much of our life, wherever we are never truly free. Now, saying that the workplace can function like a dictatorship may sound like an exaggeration, but consider the evidence that workers are under strict control over what they say, their social skills, their dress, as I say. Privacy is banished. In the United States, US workers face being regulated for their conduct outside of the workplace. They can be fired by bosses because they disapprove of their forms of recreation, their sexual proclivities, their social media posts. But notice how supportive of unrestrained off-the-leash capitalism often claim that the selling point of this beloved economic system is that it safeguards freedom. So keen on the freedom of the individual, yet nothing to say about the repressive circumstances that define working life for so many. This comes down, I think, to a desperately overdue moment about how we consider the value, the nature of work. So there's been a book published last year which tried to look at how democratic ownership could work. And it argued, reassessing what is a worker, that if those who buy shares are capital investors, then workers should be considered labor investors, and as such, the firm should be democratized with both being able to democratically and equally contribute. That you'd have 2 elected chambers in each firm. The first chamber would be voted on by shareholders on the principle of 1 share, 1 vote. They'd elect a capital investors' House of Representatives. Then the workers, the labor investors, they'd elect their own House of Representatives on the basis of 1 worker, 1 vote. The 2 chambers would then equally elect an executive committee to run each firm. That would decide a whole range of the business's affairs, how to divide up the profits, including how much wages, to the strategy for environmental sustainability. Now, it would be good for the worker for many reasons, a powerful tool to counteract the many abuses that they face in the workplace, from harassment, bullying, unreasonable demands, and unsafe working conditions. Often these abuses are baked into how hierarchy functions. Because as with all autocracies, some kings are tyrannical, others are not. It's the luck of the draw. Others might use that power with benevolence, others not so. But if workers have more of a say, then of course wage inequality is more likely to be confronted. Now, if we look at in the US CEOs were paid 351 times more than their workers in 2020, compared to 61 times in 1989 and just 21 times in 1965. Workers' influence would be a way of redressing that dramatic imbalance. But also there's another example about how the arrogance of this autocratic model within the workplace, how it can actually be fatal. I'll give one example, the tragic example of the Boeing 737 MAX, where engineers made several internal recommendations to improve the new aeroplane model's safety, but they were all dismissed. One engineer lodged a formal complaint and alleged that the Boeing chief executive publicly misrepresented the safety of the plane. Now, there were 2 fatal crashes in 2018 and 2019, which killed 346 people and led to the grounding of the entire global fleet. The company was charged with fraud and had to pay $2.5 billion. Imagine how differently things could have been if workers had been listened to. 2 plane disasters could have been averted, and along with a truly horrendous loss of life, as well as the catastrophic reputational damage caused by Boeing's reckless pursuit of profit. But in workplace autocracies, the people at the top don't want to hear feedback from mere workers, and the point about a democracy is that it forces them to do so. Now, the reason I just gave those 2 examples is because it's a way that we can put democracy and personal freedom at the very heart of a New Left project, to I suppose, repel the idea that the left are authoritarians who are threats to individual freedom, when actually it's capitalism which is the threat to democracy and to personal freedom, which robs us of our autonomy and which robs us of an ability to have a say over our lives, over the lives of our community, and of the lives of our country. Now, just finally, just to finish up, we had a long day. I think it is, what I always end by saying is that, of course, ideas are important to discuss. That's always, we as I've said, as Milton Friedman, not someone you'd necessarily expect me to refer to as a person of authority, but he was right. Of course, it depends on the ideas lying around. And I think now, because of the rise of these left movements in the 2010s, whatever their failures and disappointments, they have put us more in a position where we can think about what sort of society that we want to live in, rather than just being opposed to the excesses of neoliberalism
and capitalism. But of course, as those on the left, we believe in struggle. We believe that social change happens from below, and that these ideas are important, but they have to be wedded from those movements. And for me, it's always a reminder, because I'm a political journalist, and my colleagues, the way they look at politics is as a soap opera, as a drama. It's about personalities, who's up, who's down, who stabbed who in the back, that kind of thing. But the reality, of course, of politics is what's happening in society around us. And that's why I tried to talk about the reality of the social conditions that those in countries like Britain and America have suffered because of the disaster of the neoliberal experiment. But all the way through history, all the rights and freedoms we've won were done so because of the struggle and sacrifice of those who were often reviled at the time and persecuted. The suffragettes in my own country who were spat at, who were dragged from demonstrations, thrown into dirty cells with tubes forced down their noses. The LGBTQ activists who were spat at in the streets, demonized, hated, reviled. Those who fought for workers' rights, those who fought for the rights of women more broadly, those who fought for the welfare state. We stand on the shoulders of giants. All the rights and freedoms we have, not given to us as acts of generosity, but won because of people's courage and determination. And throughout our history, we can see those for whom the odds seemed stacked against them, and they suffered far worse than we suffer today: torture, imprisonment, and death. But because of their determination and their resilience, that is how we've managed to win so many of the rights and freedoms which are now imperiled, and which sometimes are being taken away with barely a whimper. Today in Britain, the Metropolitan Police in London, recently found to be institutionally homophobic, racist, and misogynistic, dragging peaceful Republican protesters off the streets and throwing them into police cells, emboldened by an assault on the right to protest. So we always have to remember that whatever we debate and we discuss, at the core of what we fight for is that idea of struggle, that with our collective strength, that we can combine together with those who have the same interests and needs as our own, that we don't allow ourselves to be divided by those who try to turn neighbor against neighbor, public sector against private sector worker, those born here against migrants, LGBTQ people against straight people, that instead we build that sense of common purpose, that it is the interests of the majority on a collision course with those at the top, that we never allow ourselves to be presented as the establishment, that we don't allow the populist right to present themselves as the real insurgents, rather as those who are in the service of those at the top who want to turn us against each other to ensure that the elites prosper. So let's have the same determination and resilience and imagination that our ancestors had as they fought for a different sort of world. And that is how we will build a different society. We will tear neoliberalism down and build a world based on our needs and our aspirations rather than the needs of profit for a tiny elite. Thank you. Stay. Hello. Thank you so much, Owen Jones, for coming to Stockholm. And you shouldn't have. A rose as a thanks. Thank you for this inspiring talk. And I know also you're writing a book about how we build an alternative. So keep an eye out there when the book comes. We'll make sure it comes also and gets translated to Swedish, and that you will come back here and talk then too. Thank you so much. Thank you so much. Cheers, everyone. Applaud to Owen Jones. Thank you. Thank you. Så, ja. Tack för att ni lyssnar. Det är en liten bit kvar nu innan vi avslutar programmet här på Z-salen. Och just nu så ska vi presentera en nyhet för er. Och jag är så glad för det här. Och för nu så kommer vi växla upp från Katalys håll. Växla upp i kampen om välfärdsstatens framtid. Och den första delen av den här nyheten, det är faktiskt en person som jag ska välkomna upp på scen. Välkommen Niklas Altemark. En applåd! Så,
Det här är så kul. Niklas, du är docent i statsvetenskap vid Lunds universitet. Du är också författare till den här otroligt viktiga boken Avslagsmaskinen. Byråkrati och avhumanisering i svensk sjukförsäkring som du har skrivit. Och du var också redaktör för den stora forskarantologin Bortom systemskiftet som Katalys också var med och gav ut, som just handlar om den svenska välfärdsstaten. Och nyheten här lite är faktiskt att sen årsskiftet så jobbar du på Katalys på halvtid. Vi har anställt Niklas Altermark. Och du ska jobba som utredningssekreterare för vår nya stora välfärdsutredning, den nya välfärdsstaten. Den vill jag också ha en applåd för. Så vi drar igång den här utredningen nu. Vi har ju självklart börjat jobba lite med den innan dess. Men nu går vi offentligt ut med den. Och jag vill bara ställa kort fråga till dig. Varför behövs den här utredningen, Niklas? Ja, nej men jag tänker så här att det som definierar oss människor, det är att det finns många saker som definierar oss, men en sak som definierar oss, det är att vi är sårbara varelser. Right? Så att vi kan trilla ner från scenen och finna oss själva i behov av personlig assistans. Vi kan bli sjuka. Vi kan drabbas av en oändlig uppsättning av olika saker. Liksom. Och det här är någonting helt fundamentalt med att vara människa, och därför behöver vi varandra. Och det som vi gjorde under 1900-talet, det var ju att bygga olika system som handlar om att vi ska kunna möta den här sårbarheten tillsammans. Och så har vi nu 30 år bakom oss då den här sårbarheten och de här gemensamma systemen har flyttats över från liksom någonting vi alla tar ansvar för tillsammans mot individen. Right? Så istället för socialförsäkringar som man kan lita på så uppmanas vi att småspara. Vi får lite sänkta kapitalbeskattningar. Vi ska skaffa oss fuck-off-kapital. Istället för att vi ska lita på att vi har en skola som är fantastisk för alla oavsett var vi bor, så ska vi navigera en helt onavigerbar och djupt orättvis skolmarknad. Och det som är grejen här, det är ju att liksom, de som vinner på det här, det är ju inte vi som navigerar skolmarknaden eller försöker småspara, utan det är ju de som inte sparar liksom för att få 50 000, utan de som tjänar miljarder på liksom, i kapitalinkomster, och de som äger skolföretagen. Så att tillsammans liksom med den här ekologin som växer fram nu, det var liksom 4 000 lärare idag som protesterade mot skolnedskärningarna. Så det händer någonting här för att vi behöver gemensamt egentligen tänka ut hur vi kan bygga en välfärdsstat där vi inte hanterar den här sårbarheten var och en för sig, utan där vi bär den tillsammans och som jämlikar. Och det är väl det som är grejen egentligen. Och vi hade ju en tidigare utredning, Klass i Sverige, vårt stora klassprojekt. Så det här är liksom vår nästa stora projekt de kommande åren. Och vad är det vi vill åstadkomma med den här utredningen? Nej, men vi alltså på något sätt så är ju liksom den generella välfärdsstaten lite av en fantomsmatta så. Att det gör ont i oss när den inte fungerar som vi förväntar oss, men egentligen så finns den inte på samma sätt som den har funnits tidigare. Och självklart så handlar det om att vi behöver formulera idéer om vad den kan vara istället. Så. Och det kan ju inte vi göra själva såklart. Vi är liksom inte som högern ett elitprojekt, utan vi är en del av en arbetarrörelse och liksom ett civilsamhälle där det också finns patientorganisationer, funkisorganisationer och så vidare och så vidare. Men det vi vill kanske göra här är att knuffa in lite idéer om hur vi kan bygga liksom reformer som återupprättar solidariska band mellan olika grupper i samhället, där vi gemensamt tänker på hur vi ska agera för att liksom vända den här skutan åt rätt håll igen. Och det ska ju bli väldigt kul, men jag tänker ju att det här projektet är ju också en inbjudan till alla oss som vill ha en annan typ av välfärdspolitik att komma och tänka tillsammans med oss.
Och fokuset kommer ju också vara liksom framåt, den nya välfärdsstaten. Att vi ska ge ett alternativ till det som vi har nu. Och inte bara som vi har gjort under de här senaste 10 åren också på Katalys och i forskarvärlden beskriva den här nedmonteringen och det här systemskiftet som har skett. Utan också blicka framåt och ge alternativ till det här som sker nu. Så vi är så glada att ha med dig ombord. Så håll nu utkik efter det här projektet. Eller vi kommer se till så att ni inte kan missa det. Det lovar jag. Och tack Niklas. Det här kommer bli grymt. Ja, det kommer det. Tack. Tack. Ja. Och nu är det faktiskt dags för slutord av chefen Daniel Suonen. Innan han får ordet så ska Göran Greider läsa en dikt. Välkommen på scen, Greider. Och efter Daniels slutord har vi också en diktuppläsning och sen är det slut. Men varsågod, Göran. Hör du mig? Ja, jag fick i uppdrag att skriva en dikt här till Katalys. Den heter Surrealistisk Katalys. Den är ganska svår, så att om ni har några frågor på den här produkten så ring Konsumentverket. Mer kan jag inte göra faktiskt. Jag ska bara... Den är relativt lång. Man kan ju prata ganska länge om den här dikten istället för att läsa den. Nej, men så här går den. Surrealistisk Katalys. Vi skriver våren 2023 och trastarna sjunger från takåsarna i Rågsved och logtaken i en västerdalsk by. Och trastsången tystnar inte ens när ett skott brinner av i de här väldiga ekande hallarna. Jag måste föra samman det oförenliga för att det ska reagera med vartannat. Socialism och kapitalism i en enda diktrad. Ofattbar sorg och hoppfull vrede i samma andetag. Det finns, har jag sett, 1857 människor i detta land som heter Adriana. Men det fattas en. Det fattas en liten flicka. Hon går här in till oss och hon har en hel liten förtvivlad förort i fickan som hon kan ta fram och leka med. Hon kastar den skrattande mot dig och du tar emot den. På 1 maj fruktade jag snö i luften medan jag talade om den fruktansvärda hettan i Spanien. Älven strömmade förbi byarna på väg mot havet. Jag såg René och Georgette Magritte stega sig fram genom skyarna. Och jag hörde min mor mumla fram i sin grav ett minne från en svunnen konfektionsfabrik. Och jag såg ett mycket litet barn som lekte att det var på väg att dö vid 90 års ålder. Jag såg 26 000 främmande soldater på svensk mark som möttes av 260 000 småfåglar och besegrades. Jag läste min socialistiska bergspredikan, den som säger det enklaste och sannaste, av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov. Denna urgamla utopi, närvarande i botten på varje samhälle, i alla mänskliga urkunder och i varje sammankomst för folk som bara är det minsta lilla levande. Den ekar ur tystnaden på en buss, en tunnelbana, 6:30 en svinkall vardagsmorgon. Men den hörs inte längre uttalas högt. Vi har blivit rädda för det vi tror på. Så jag märker att jag vacklar genom alla gator. Detta är en alltigenom underlig tid. Detta är den mest ideologiserade tid mänskligheten någonsin har upplevt. Men denna ideologi består till själva sin kärna av det som har lämnats tomt. En negativitet, en brist, en frånvaro. Marknadsfundamentalismen är ett vakuum. Nej,
Det är inte en högervåg som väller in över Sverige och världen. Att tro det är den stora missuppfattningen i denna tid. Jag ser istället ett stort vatten som dragit sig tillbaka. En mäktig våg som slutade rulla för årtionden sedan. Och jag hör det sista av ett progressivt grundackord som nästan klingat ut och lämnat människor ensamma och mycket villrådiga i en djupnande tystnad. När den folkliga frigörelsevågen drar sig tillbaka, då stiger haven, korallreven bleknar. En trana tappar orienteringen och landar plötsligt på ett biltak i en ringlande bilkö som sträcker sig ända bort till apokalypsen. Var och en av oss vet ändå vad som är sant. De rika behöver inte det de har och de fattiga har inte det de behöver. I kemin finns det ämnen som i mycket små mängder kan sätta igång reaktioner bland de sovande molekylerna. Det kallas katalys, och katalys är det som äger rum när Stockholms lokförare strejkar och låter tågen stå men beordrar alla tankar att sätta av i rörelse. När gula västar dyker upp i massor i centrala Paris. När Greta Thunberg står utanför riksdagen varje fredag. När en undersköterska lämnar sitt jobb för att det är för dåligt betalt och låter välfärdens väggar störta in bakom sig så att det äntligen uppenbaras för alla makthavare hur mycket hon behövdes. Eller när några få personer i en lokal på Barnhusgatan nära Elloborgen lägger fram en rapport på 60 sidor eller 120 sidor som meddelar att det finns vägar ut ur detta samhälle. Jag tror att varje människa själv är en potentiell katalysator i varje samhälle. Var och en av oss är mer avancerad än detta primitiva samhälle. Vi har bara spärrats in i ett system som är fientligt mot biosfären, mot oss själva, och vi separeras från varandra så att vi inte längre kan reagera med varandra. Vi tror att varje människa går med vinst även när ingen marknad alls längre existerar. Vi tror att gräset växer utan incitament. Vi är säkra på att frihet och jämlikhet växer ur det kollektiva. Så jag går med Adriana och Magritte genom förorter och byar. Och jag är, precis som var och en av oss, den som bär upp allt hoppets skyar. Jag är, precis som var och en av oss, en katalysator som förnyar. Och trastarna sjunger samman Rågsved och landets alla byar. Tack. Ja. Tack så mycket. Det är bra. Ta den där. Ja, du är jättebra. Ja, vänner, gick ju upp 7 i morse och skrev ett långt jävla tal. Men jag tror jag struntar i det faktiskt. Det har sagts nog, det har sagts kloka saker. Jag kan bara säga så här att det har varit en fantastisk dag. Det har varit fantastiska 10 år. Och när jag och mina kollegor blickar ut över det här decenniet vi har framför oss, de kommande åren, så ser jag, precis som det som har sagts här av Stephanie Kelton och panelen runt henne, av Owen Jones och alla andra paneldeltagare, enorma möjligheter för och behov av en politisk vänster i vårt land. Vi har en högerregering som jag sammanfattade i ett sätt här idag är ett riktigt rövargäng. Det är en god utgångspunkt för politisk aktivism. Vi på Katalys kommer, och nu tar jag bort 90% av talet, helt enkelt att vi kommer kämpa på med den ekonomiska politiken. Vi kommer göra det som har pratats här idag. Det ni har sett här är liksom en spegel av det vi kommer jobba med. Vi kommer jobba med agitationen. Vi kommer vilja höja tempot i samhällsdebatten. Vi kommer jobba med det här projektet, detta enorma projekt, detta centrala projekt om framtidens välfärdsstat. Och vi kommer inte misslyckas med det. Vi ska se till att, precis som man gjorde för 100 år sedan, rikta ljuset och ta fram idéerna för en ny
välfärdsstat som är bättre än den vi har just nu och som bygger på de kunskaper vi tar fram. Vi ska ha en ny ekonomisk politik och vi kommer, som Owen Jones med flera har varit inne på, ta striden för demokrati, för frihet, för mänskliga rättigheter, för ett anständigt samhälle, precis som vi har gjort de 10 år vi har hållit på. Och jag kan stanna där. Jag skulle vilja precis avsluta här innan vi släpper fram Jenny Wrangborg med att kalla upp några stycken som inte den här dagen hade funkat utan. Jesper Weitz kom upp här på scenen. Anna Gerin, Kalle Sundin, Niklas Altemark. Nej, men det här är Katalys. Och det är en oerhörd ynnest att få jobba med er. Det är otroligt fint. Och jag tror så här, som jag säger i Kent Werners lilla fantastiska bok faktiskt, att det vi har gjort hittills har bara varit att kratta grusgången för demonstrationståget. Det vi har gjort hittills har varit att portionera ut ett antal mycket goda och viktiga idéer för den framtid vi har framför oss. Det kommande decenniet handlar om att förverkliga detta. Det vi har gjort hittills, tillsammans, vi 5 här på scenen, alla som har skrivit för oss, alla som har jobbat med oss, det var bara början. Det är vårt löfte till er på vår 10-årsdag. Tack till er från fackföreningsrörelsen som gör vårt arbete, ger oss vårt uppdrag. Tack till ABF Stockholm, nu ett konstverk rikare. Axel och hans kollegor här som gjort ett fantastiskt jobb. En applåd för Axel och ABF. Vi kommer fortsätta. Vi kommer inte ge tappt. Vi kommer inte lägga oss ner och vara besvikna. Vi kommer vara trötta ibland. Vi kommer vara arga rätt ofta. Men vi kommer tillsammans med er, stärkta av att se er här idag, att fortsätta kampen. Precis som jag sa i början. Vi kanske inte har alla pengarna från näringslivet. Vi kanske inte har 100 chefsekonomer som cyklar runt med pizza. Men vi har en liten fördel. Vi kämpar för det goda. Vi tror på sanning och rätt. Och vi har folket med oss. Tack ska ni ha. Och med det släpper... Va? Och det är vår fördel. Jenny Wrangborg, du kan komma upp. Det finns inte ett möte med Katalys eller ett viktigare politiskt möte i fackföreningsrörelsen som kan fulländas utan Jenny Wrangborgs medverkan. Så du ska få sista ordet. Det vet jag att du tycker om. Men jag vill bara säga det innan Jenny börjar läsa. Du kan ta plats här i talarstolen om du vill stå här. Och det är ju att det är inte slut än. Precis, kampen har bara börjat. Vårt arbete har bara börjat. Och som författaren Kjell Johansson sa i någon av sina många romaner på 70-talet. På vägen mot reformismens krön ligger en bra krog. Och den råkar heta Gyllene cirkeln här bredvid. Och där kan man köpa en macka och kanske någon dryck av något slag. Det får man stå för själv. Och där fortsätter jazzbandet att spela. Tack ska ni ha. En varm applåd för Jenny och för Katalys och för vänstern. Tack ska ni ha. Jag ska läsa en dikt som heter Ett möjligt samhälle. Och den är ganska kort, så nu får ni koncentrera er. Jag har burit ett minne av en framtid vi har framför oss. Ett hopp gömt någonstans bortom lobbyister och samförstånd. En styrka bakom förlusterna. Någonting mellan oss som blixtrar som elektricitet. För där ditt hopp gett upp, min styrka, där mina krafter tagit slut, din röst. Jag har ett minne av ett möjligt samhälle där långt bort ligger väldigt nära och rörelsen bär oss framåt. Det är tidigt. Vi är ännu för få. Ropen nu bara viskningar. Vreden endast en vibration i din tysta röst. Men jag har burit ett minne av ett möjligt samhälle. En framtid vi har framför oss. Där ingen jobbar för någon annan. Men alla arbetar
för varandra. Tack. Och då kan alla gå till restaurangcirkeln som vill. Festen fortsätter eller festen börjar beroende på hur man ser det. Tack för att ni kom. Nu kör vi. Hej hej.